The risk of patient acquires infection. If the patient acquires infection before admission to hospital, then it is known as a community acquired infection. কি বলছিস দিদান? And if the patient gets infected inside the hospital, then it is known as nosocomial infection. So what are the definitions for nosocomial infection? It includes infection which was not present or not incubating at admission, infections that appear more than 48 hours after admission, and those occurred in the hospital but appear after discharge, and also occupational infections among the hospital staff. Definition: the injurious contamination of the body or parts of the body by bacteria, viruses, fungi, or infection ricochet by the toxin that may produce. Infection that may be local or generalized and spread throughout the body. Once the infectious agent enters the host, it begins to proliferate and reacts with the defense mechanisms of the body, producing infectious symptoms and signs like pain, swelling, redness, functional disorders, rise in the temperature and pulse rate, and leukocytosis. The frequency of nosocomial infection, this incidence is about 5 to 8% of the hospitalized patients, 1/3 of which is preventable. The highest frequencies of nosocomial infection is in East Mediterranean and Southeast Africa, and a high frequency is evidence of the poor quality of health service delivered. Key influence করছে nosocomial infection, microbial agent, patient susceptibility, and the environmental factors. Nosocomial infection বর্ণ কোত্থেকে আসে? Endogenous infection, when the normal patient flora changes to the pathogenic bacteria because of the change in the normal habitat, damage of the skin, and inappropriate antibiotic use. About 50% of the nosocomial infections are caused by this way. And exogenous cross infection, mainly through the hands of healthcare workers, visitors, and patients. Criteria কি? Criteria of nosocomial infection, এই definition গুলো জিজ্ঞেস করে আবির। Surgical site infection, any purulent discharge, abscess, or spreading cellulitis at the surgical site during a month after operation. Urinary infection, positive urine culture, 1 or 2 species with at least 10 to the power 5 bacteria per ml with or without clinical symptoms. Respiratory infection, respiratory symptoms with at least 2 signs like cough, purulent sputum, new infiltrate on chest appearing during hospitalization. These are the criteria of the nosocomial infections. Surgical site, urinary, respiratory tract, and now coming on to the vascular catheter infection. Pranav, Zidane ke taraf nahi, mera taraf dekho beta thoda. Vascular catheter infection, inflammation, lymphangitis, or purulent discharge at the site of infection of the catheter. Septicemia, fevers or rigors, with at least one positive blood culture. So the basics of infection control, আমরা এই nosocomial infection আর হচ্ছে কিভাবে prevent করব? The prevention of nosocomial infection is the responsibility of all the individuals and services provided by healthcare setting. To practice good asepsis, one should always know what is dirty, clean, and what is sterile, and keep them separate. Hospital policies and procedures are applied to prevent the spread of infection in hospital. Goals kiki, that there are 3 principal goals for hospital infection control and prevention. There are 3 principal goals for hospital infection control and prevention programs. Protect the patients, protect the healthcare workers, visitors, and others in the healthcare environment, and accomplish the previous 2 goals in a cost-effective and cost-efficient manner whenever possible. Infection Control Committee কি কাজ থাকে? The review and approve surveillance and prevention program, identify the areas for intervention, to assess and promote improved practice at all levels of health facility, to ensure appropriate staff training, safety management, and development of policies for the prevention and control of infection. To develop is প্রতিটা হসপিটালে একটা নিজস্ব একটা ইনফেকশন কন্ট্রোল ম্যানুয়াল থাকে. Monitor and evaluate the performance of the program. Function and organization of the infection control program. The provision of an effective infection control program is key to the quality and reflection of the overall standard of care provided by the healthcare institution. The growth of infection control program has been paralleled by the establishment and growth of a number of professional and growth of a number of professional governmental organizations like CDC and HISPAC.
মেজরিটি অফ দ্য কান্ট্রিজ দুটো লেভেলে কাজ করে, ইন এক্সিকিউটিভ বডি ইনফেকশন কন্ট্রোল টিম অ্যান্ড অ্যান অ্যাডভাইজারি বডি টু দ্য হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট, দ্যাট ইনফেকশন কন্ট্রোল কমিটি। ইনফেকশন কন্ট্রোল টিম থাকে, একটা কমিটি থাকে, একটা ইনফেকশন কন্ট্রোল ম্যানুয়াল থাকে। টিমটাতে কি থাকে? The optimal structure varies with hospital types and needs and resources. Hospital can appoint an epidemiologist or an infectious disease specialist or microbiologist to work as an infection control physician. The infection control nurse who is interested has experience in infection control issues. It's the multidisciplinary committee responsible for monitoring the program policies, implementation and recommendation the corrective actions. It includes representatives from different concerned hospital departments and management. They means bi-monthly. The members of the hospital infection committee should reflect the spectrum of the clinical services. As a minimum, the committee should include chief executive or the hospital administrator or his nominated representative, the infection control doctor or the hospital microbiologist, which is the chairperson, the infection control nurse, the infectious disease physician, the director of the nursing or his representative, occupational health physician and representative of the major clinical specialties. The members should be authorized to have authority to manage an effective control program. The team should have a direct reporting or senior administration. Infection control team members are responsible for day-to-day functions of infection control and preparing the year workly plan. এইগুলো সেরকম আর কিছু নয়। Role হচ্ছে that identify, investigate and monitor the infections, hazardous practice and procedures, participate in the preparation of documents relating to service specifications and quality standards, participate in training and educational programs and in the membership of relevant committees where infection control input is needed. The key points in surveillance are active surveillance, prevalence and incident studies, targeted surveillance, appropriately trained investigators, standard methodology. Manual. Every hospital should have a nosocomial infection prevention manual compiling the recommended instructions and practices of patient care. This manual should be developed and updated at a timely manner by the infection control team. It is to be reviewed and accepted by the infection control committee. The scope of infection control kothay aiming, which should be aiming at the prevent of spread of infection. Standard precautions gulo ki aratrik. These measures must be applied during every patient care. Component হচ্ছে hand washing, barrier precautions, প্রতিটা লোকের একটা barrier করা, sharp disposal, যে কোনো জায়গাতে দেখবি sharp disposal, কারণ যে কোনো জায়গাতে তুই যদি এরকম sharp waste sharp গুলো ব্লাড টানার পর তুই যদি পাশে ফেলে দিলি, তাহলে যে কোনো সময় অন্য তোর পরে যে হ্যান্ডেল করতে আসবে তার হাতে খোঁচাকে, তাহলে কি হবে? নিডল স্টিক ইনজুরি হবে। হ্যান্ডলিং অফ দ্য কন্টামিনেটেড মেটেরিয়াল, প্রতিটা জায়গাতে হ্যান্ড ওয়াশিং প্র্যাকটিসেস, others to do the same, maintain hand hygiene supplies and maintain of the soap and paper products of your area. Hand washing is the single most effective precaution and for prevention of infection transmission between the patients and staff. যখনই তুই একটা কোনো ইনফেক্টেড পেশেন্টকে ধরছিস, hand washing is the single most effective precaution for prevention of infection transmission between the patients and the staff. যখনই তুই একটা ইনফেক্টেড পেশেন্টকে ধরছিস, তুই বেড নাম্বার 31 এ গেলি, তারপরে বেড নাম্বার 32 তে যাওয়ার আগে আর তুই কি করবি? হ্যান্ড ওয়াশ, যাতে ট্রান্সমিশন অফ ইনফেকশন না হয়। Hand washing is the plain soap is the most mechanical removal of soil and transient bacteria. Hand antiseptic is removal and destroying of the transient flora using any antimicrobial soap or an alcohol based hand rub for at least 60 seconds. আবির কতক্ষণ at least ধুতে হবে? 60 seconds. Is everyone's responsibility. I think the very first Nightingale kotha, the very first requirement in a hospital is that it should do the sick no harm. Hospital ইনফেকশনটা নোজোকোমিয়াল ইনফেকশনটা এসছে, এই টার্মটা একটা গ্রিক শব্দ থেকে এসছে। সৌরদীপ্ত, নোজোকোমিয়াল ইনফেকশনের মানে কি? Nosus meaning disease and comial meaning to take care of. Hospital acquired infections are acquired during hospital care which are not present or incubating at the time of hospital admissions. ঠিক আছে? These are a cause of increased morbidity and mortality in hospitalized patients. Healthcare associated infections are associated with various factors
among which an important one is the increasing use of invasive medical devices. Invasive medical devices কি ঐন্দ্রিলা? ঐন্দ্রিলা এখন তুই লেক টাউন থেকে এসেছিস শান্তিনিকেতনে মেন্টালি? ঐন্দ্রিলা, healthcare associated infections are associated with various important factors, among which increasing use of invasive medical devices. Invasive medical devices এর examples কি? অনহদ, একটা হচ্ছে IV cannula, catheter যেটা সবথেকে কমন. About 70 to 80% of these nosocomial infections are associated with implanted medical devices. তুই ধর একটা পেশেন্টের ইউরিনারি ইমপ্ল্যান্ট, একটা ইউরিনারি অবস্ট্রাকশন নিয়ে একটা অনহদ পেশেন্ট এসছে, তুই তার এমার্জেন্সি বেসিসে ক্যাথেটার করছিস. ইউ উইল অলওয়েজ হ্যাভ টু বি रिदान. प्रणव, सुन रहे हो बेटा? आपको पास एक तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन लेकर एक तो पेशेंट आया है, आप उसको कैथेटर कर रहे हो. उन्तीक घूम के ओठ एक बाबा, पेशेंट को कैथेटर कर रहे हो तो आपको दो चीज के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा. वो कैथेटर आपको स्टेराइल होना चाहिए और आपका हैंड भी. নাহলে ক্যাথেটার, তুই যেই পেশেন্টের একটা ইউরিনারি অবস্ট্রাকশন নিয়ে করছিস, তোর হাতে যদি কন্টামিনেশন থাকে বা ক্যাথেটার যদি সয়েলড হয়ে থাকে, তাহলে কি হবে? ওটা ক্যাথেটারের থ্রু দিয়ে ইউরিনারি ইয়েতে পাথওয়েতে তোর ব্যাকটেরিয়া ঢুকবে, ক্যাথেটার অ্যাসোসিয়েটেড ইউটিআই হবে. ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট ইউর পেশেন্ট টু অ্যাকোয়ার কটি, তাই তো প্রণব? সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কশাস. Studies have shown that hospital-acquired infection prevalence varies from 3 to 8% to 19.6%. The fight against hospital-acquired infection is a public health priority, which was promoted through the WHO organization. Clean Care is a safer care campaign. These are multifactorial, which are related with healthcare systems and procedures as well as behavioral practices. In this population of catheters, 95% of the cases of 91% of the cases of urinary tract infection are catheter related, মানে কটি. 87% of the bloodstream infection are associated with indwelling vascular catheters. ওয়েন্দ্রিলা, ভাস্কুলার ক্যাথেটার মানে চ্যানেল করার সময় তুই যদি পেশেন্টের সময় যদি ভালো করে ক্লিন অ্যাসেপসিস না করিস, তাহলে হচ্ছে মেইন হচ্ছে তার যে পেশেন্টের যে স্কিনের যেটা মাইক্রোফ্লোরা ছিল সেইটা ঢুকে যাবে পেশেন্টের মধ্যে. তার সেটা থ্রুদিও একটা মানে ক্যাথেটার অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশন হয়, ভাস্কুলার ক্যাথেটার বা সেন্ট্রাল লাইন অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশন. বা তুই ধর হাত থেকে মানে দৌড়ে দৌড়ে ওয়ার্ডে ঢুকলি, প্রপারলি হ্যান্ড ওয়াশ না করে সেই চ্যানেলটা করলি, তোর হাতের ফ্লোরা থেকেও পেশেন্টের ভিতরে ঢুকবে. ঠিক আছে? তাহলে দুটো ব্যাপারে ক্লিয়ার হতে হবে. তুই পেশেন্টের ইনসারশন সাইড ক্লিয়ার করবি, নিজেরও হাত পরিষ্কার করবি. গ্লাভসটা যদি পরিষ্কার থাকে, তুই ধর একটা পেশেন্টের ইউরিনারি, তুই একটাই গ্লাভস নিয়েছিস, তুই এটা পুরো একটা বড় মেডিসিন ওয়ার্ডে কাজ করছিস, পাশের পেশেন্টের আরাত্রিকের আন্ডারে ভর্তি, আরাত্রিক বললো যে দেখ এবার আমার কাজ আছে, এবার আমার হ্যান্ড ওভার আছে, আমি বেরিয়ে যাব. তুই ওই পেশেন্টটার ইউটিআই হয়েছে, ইউটিআই উইথ বর্ণ, এ দেবদীপকে মার, একটা গাঁটটা মার. ধর পাশের পেশেন্টের ইউটিআই হয়েছে, ওর ইকোলাইতে ইউটিআই হয়েছে, অনহদ তো পাশের পেশেন্টের ইউটিআই হয়েছে, তুই ওই পেশেন্টের ক্যাথেটার করলি, your hands are with gloves also is contaminated with that patient's flora of UTI, মানে E. coli. You will have to discard that gloves and again re-wear a gloves. নাহলে তুই যেই নতুন পেশেন্টের আবার চ্যানেল করছিস, ওর E. coliটা তো ট্রান্সমিটেড হয়ে যাবে এখানে ওর ক্যাথেটার সেন্ট্রাল লাইন দিয়ে. কেমন? And 86% of the cases of pneumonia are due to mechanical ventilation, VAP. The management of these infections is a big challenge, and this may lead to persistent and multi-drug resistant infections by microorganisms, many of which harbor themselves inside the biofilms formed on the mechanical device surfaces. The present era of healthcare associated infections, which started with the Center for Disease Control and Prevention, CDC, USA. I started the National Nosocomial Infection Surveillance System in the 1950s. আর একটা গাইডলাইন প্রডিউস হয় হচ্ছে হেলথ কেয়ার ইনফেকশন কন্ট্রোল প্র্যাকটিসেস অ্যাডভাইজারি কমিটি অর দ্য হিসপ্যাক. এগুলো আর কিছু দরকার নেই সেরকম. ডেফিনেশন কি? WHO এই ডেফিনেশনটা জিজ্ঞেস করা,
আমি যখনই ক্যান্টিনে যাই হি ইজ সারাউন্ডেড বাই হিজ ফলোয়ার্স। আমি ফলোয়ার্স বলেছি, আই ডিড নট মেনশন এনি জেন্ডার স্পেসিফিক, সো ডোন্ট জাম্প ইনটু এনি কনক্লুশনস। হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন কন্ট্রোলের ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করে পরীক্ষায় কি, an infection occurring in a patient during the process of care in a hospital or other healthcare facility which was not present or incubating at the time of admission। प्रणव, तो वो इन्फेक्शन, प्रणव तो ये इन्फेक्शन क्या है? दिस इज occurring in a patient during the process of care in a hospital but पहले नहीं था, which was not present or incubating at the time of admission। This includes infections acquired in the hospital, but सोचो तुम हॉस्पिटल में 2 दिन पे थे, तब तक आपको कुछ नहीं हुआ, 2 दिन के बाद डिस्चार्ज होकर आपको हुआ, ठीक है, which appearing after discharge, वो भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के अंदर ही आएगा। and also occupational infections among the staff of the facility। ধর দেবদীপ ব্লাডটা টেনে, একটা হেপাটাইটিস পেশেন্টের ব্লাডটা টেনে সিরিঞ্জটা প্রপারলি ওয়েস্ট ডিসপোজাল করলো না, ও নিডলটা শুদ্ধ বেড সাইডে রেখে গেল, তারপর বর্ণ সেই পরের পেশেন্টের বেড কোনো প্রসিডিওর করতে গিয়ে ওটা খোঁচা খেয়ে গেলি, তোর হেপাটাইটিস বি ইনফেকশন হলো। তারপর তোকে আর আমাকে বলতে হবে না যে দেবদীপকে এসে গাঁটটা মার, তুই নিজেই এসে দেবদীপকে মারবি। তাহলে এটা বর্ণ, এটা তাহলে তোর কি হলো? এটা নিডল স্টিক ইনজুরি ডিউ টু হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন, ঠিক আছে, ডিউ টু দেবদীপ। ম্যাগনিটিউড অফ দ্য প্রবলেম এইগুলো দরকার নেই। Problems, they cause increased suffering, prolonged hospital stay and increase the cost of care significantly, increase morbidity and mortality and extra financial burden on the health system। The 4 major common types of hospital acquired infections are অনহদ কি কটি, ventilator associated pneumonia বা VAP, catheter related bloodstream infection, surgical site infection। Each of these are associated with an invasive medical device or an invasive procedure। অনহদ বাড়ি কবে যাবে? Case definitions: device associated infections, an infection in a patient with an indwelling device like ventilator, central line or a catheter which was used within the 48-hour period before the onset of infection। If the interval is more than 48 hours, there must be compelling evidence that the infection was associated with device usage। Hospital acquired infection 3-4 ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে: environmental factors, microbial agents, patient susceptibility and the bacterial resistance। The most common pathogens causing Orgodip, most common pathogens causing device associated infections are Staphylococcus aureus, cons বা coagulase negative staph, গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলের মধ্যে ইকোলাই, যেটা আমি বলছিলাম, ইকোলাই, ক্লিপশিয়েলা, সিউডোমোনাস, এন্টেরোব্যাক্টার, অ্যাসিনেটোব্যাক্টার, ফাঙ্গাস লাইক ক্যান্ডিডা, অ্যাসপারজিলাস এন্ড ম্যালাসেজিয়া ফারফার। এমআরএসএ করে ডিভাইস অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশনস, এমআরএসএ এমএসএসএ দুটোই করে স্টাফের মধ্যে। কামিং অন টু ক্ল্যাপসি, ফার্স্টে আমাদের কি জানতে হবে? ওভারিয়ান টিউমারের জন্য আমাদের কি জানতে হবে? নর্মাল স্ট্রাকচার, হিস্টোলজি কে বলবে একটুখানি ব্রিফলি? নর্মাল ওভারির সাইজ জানতে হবে। ওভারির কি থাকে ভেতরে, কি লেয়ার থাকে ভেতরে, কি থাকছে আমাদের? এপিথেলিয়াল লেয়ার থাকছে। তার মধ্যে আমাদের কি হয় ওভারিতে? স্ট্রোমা ভেতরে থাকছে, আর তার সঙ্গে আমাদের ফলিকলস তৈরি হচ্ছে, ফলিকলস গুলো, ঠিক আছে, ফলিকলের এক একটা স্টেজে ফলিকল গুলো রেডি হয়ে তারপরে এগ ফর্ম হচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের মেইন বেসিক হিস্টোলজি জানতেই হবে। হিস্টোলজি প্যাথোলজি পড়ার আগে আমি আগে পড়েছি না, ফার্স্ট উই শুড নো দ্য হিস্টোলজি, অ্যাগেন অ্যান্ড অ্যাগেন ইউ রিড হিস্টোলজি, তাহলে ইজি হয়ে যাবে। হিস্টোলজি যদি জানো তাহলে প্রতিটা ওভারিতে কি হচ্ছে, যে কোনো, এবারে তোমরা যখন ক্লিনিক্যাল ইয়েতে চলে আসছো, হিস্টোলজি পার্টে চলে আসছো, তোমরা এটা বেসিকটা তো পড়ে নিয়েছো, ইনফ্লামেশন এইসব চ্যাপ্টার। এবার আমরা কোন দিকে যাচ্ছি? সিস্টেমিকে তুমি যদি হিস্টোলজি জানো তাহলে ইজি কি হয়ে যায় আমাদের?
প্রতিটা লেয়ার, প্রতিটা পার্ট থেকে আমাদের কি হতে পারে, টিউমার গ্রো করতে পারে, ঠিক আছে, ম্যালিগন্যান্সি পেতে পারি। তাহলে ম্যালিগন্যান্সি জানেন কি হয়, ম্যালিগন্যান্সিতে আমরা তো অলরেডি পড়ে নিয়েছি, কি পড়েছি আমরা, মিউটেশন হচ্ছে, চেঞ্জ হচ্ছে, এই চেঞ্জগুলো আমরা পড়েই নিয়েছি অলরেডি। তাহলে আমরা শুধু জানবো স্ট্রাকচারাল কি চেঞ্জ হচ্ছে, সেটাই হচ্ছে প্যাথোলজি। হিস্টোলজিতে আমরা কি পাচ্ছি, আর্কিটেকচারাল কি চেঞ্জ হচ্ছে। আমরা কি করছি, আমরা এখানে শুধু যেই ডায়াগ্রাম পিকচারটা আমরা নর্মাল পেয়েছিলাম, আমরা প্যাথোলজিস্টরা আমরা কি করি, যেই নর্মাল পিকচার আগে ছিল সেটা থেকে অ্যাবনর্মালি আমরা কি পেয়েছি, অ্যাবনর্মাল স্ট্রাকচার। এই যে স্যার আপনি একটু আগে আসবেন, চেঞ্জগুলো কি কি হচ্ছে এটাও ইম্পর্টেন্ট, রিলেটেড টু ম্যালিগন্যান্সি। আমাদের হরমোনাল চেঞ্জেসগুলো উই মাস্ট নো, ঠিক আছে। তাহলে কি হচ্ছে আমাদের এন্ডোজেনাস হরমোন অ্যান্ড এক্সোজেনাস হরমোন, এন্ডোজেনাস হরমোন, এক্সোজেনাস হরমোন। এই হরমোনগুলো রেগুলেটর হরমোনগুলো। হরমোনাল লেভেল যদি ঠিক থাকে তাহলে আমরা কি করব, হরমোন অ্যাসেস করব। আমরা যে কোনো টিউমার, যে কোনো ক্যান্সারে আমাদের হরমোনাল লেভেল চেক করতে হবে। তাহলে কি হরমোন কখন সিক্রেশন হচ্ছে আমাদের জানা দরকার আছে, কোন এজে কোন স্টেজে কি কি হরমোন সিক্রেশন হতে হয়, যেটা অ্যাবনর্মাল আসবে তাহলেই আমরা আমাদের ইন্ডিকেশন। তাহলে এক্সোজেনাস অ্যান্ড এন্ডোজেনাস। এক্সোজেনাস ভ্যারিজ উইথ এজ অ্যান্ড মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল, অ্যান্ড এক্সোজেনাস কি হচ্ছে, এক্সোজেনাস হরমোনগুলো এগুলো সাইজ অ্যাফেক্টেড করে, ঠিক আছে, চেঞ্জ করছে। তাহলে নর্মাল স্ট্রাকচারটা আমাদের জানতে হবে, জার্মাইনাল এপিথেলিয়াম টিউনিক অ্যালবুজিনে কোথায় কোনটা থাকছে, এইটা ডায়াগ্রামটা একদম থরো, পুরো মুখস্থ, পুরো ব্রেনে ইমপ্রিন্ট হয়ে যায় যেন, ঠিক আছে, যে কোনো বইই আছে। এবার বেনাইন অ্যান্ড ম্যালিগন্যান্সি, আমাদের কি হচ্ছে টিউমারে, বেনাইন অ্যান্ড ম্যালিগন্যান্ট। বেনাইন ওভারিয়ান টিউমারে আমরা কি কি দেখব, এপিডেমিওলজি, এমব্রায়োলজি, ইটিওলজি, রিস্ক ফ্যাক্টর, WHO ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড প্যাথোলজি অফ ওভারিয়ান টিউমার, অ্যান্ড ম্যালিগন্যান্ট কি ম্যালিগন্যান্ট নয়, আর ট্রিটমেন্ট। এই প্রোটোকলে আমাদের অ্যান্সার লিখতেও হবে, ইভেন আমাদের জানতেও হবে এই প্রোটোকলে যে কোথা থেকে অরিজিন হলো, কোন হরমোনালের জন্য অরিজিন হলো, যে এটা অলরেডি যদি আমাদের যখন কি হচ্ছে, হিস্টোলজিতে আমরা কি পড়ছি, এমব্রায়োলজি যখন চেঞ্জ হচ্ছে, কিছু জিনিস আমাদের প্রিমেনার্কি স্টেজে অবসোলেট হয়ে যাচ্ছে, প্রিমেনার্কি হচ্ছে যখন অবসোলেট, বা যদি থেকে যায়, ঠিক আছে, যদি থেকে যায়, যেমন হার্টে কি হয়, হার্টের সেপ্টাল ডিফেক্টগুলো কি আসে, কনজেনাইটাল বলি, সেরকম সেম থিং যদি আমরা হিস্ট্রি কিনি যে ফ্যামিলি হিস্ট্রির মধ্যে কোনো ক্যান্সার আছে নাকি, তাহলে কনজেনাইটাল বা প্রিমেটিভ এজে যেগুলো চেঞ্জ হওয়ার ছিল সেগুলো চেঞ্জ হয়েছে কিনা। এবার এমব্রায়োলজি এত ডিটেল এখন পড়ানো সম্ভব নয়, দেখে নিও এমব্রায়োলজি, এটা জানতে হবে এমব্রায়োলজি, ঠিক আছে। এবার ওভারিয়ান টিউমারে আমাদের ক্লাসিফিকেশন কিভাবে করছি, এইরকম ভাবে একদম ডিস্টিংক্টলি ক্লিয়ারলি পিপিটি সব যদি লাগে তো তোমাদের ইয়েতে রয়েছে, নেট থেকে সার্চ করে নিও, সেটাও দরকার নেই, বইয়েই সুন্দরভাবে আছে। তো কি আমরা ক্লাসিফিকেশন এইটুকু এরকম ভাবে লিখতে পারবে না তোমরা হিস্ট্রি কেন লেখো, আমার একদম পছন্দ হয় না, পুরো লিখে যাচ্ছ থিওরি, থিওরি কি দরকার, আমার পাতার পর পাতা ভরিয়ে, একদম ক্লিয়ারলি এইভাবে একটা পয়েন্ট লিখে দিলেই তো শেষ হয়ে গেল। ফাংশনাল, ইনফ্লামেটরি, নিওপ্লাস্টিক অ্যান্ড আদার। ফাংশনাল কি বলতে চাইছে, ফাংশনাল যদি হরমোনাল ডিসব্যালেন্স হচ্ছে সেখানে আমাদের কি চেঞ্জ আসছে, জেনারেলি কি পাওয়া যায়, সিস্টগুলো হয়। ফাংশনালি আমরা দেখেছি সিস্টগুলো হয়, কি হয়, ম্যাক্সিমাম আজকাল দেখবে 90% ফিমেলের কি থাকে, পলিসিস্টিক। এখানে কেন পলিসিস্টিক ওভারি, কেন, হরমোনাল ডিসব্যালেন্স, ঠিক আছে। এবারে এগুলো রিকভারি করা যায় কিভাবে হরমোন লেভেলগুলো ঠিক রাখলেই আবার ঠিক হবে, ঠিক আছে। আর ফলিকুলার সিস্ট কি হয়, কর্পাস লুটিয়াল সিস্ট অ্যান্ড থিকা লুটিয়াল সিস্ট। এগুলো কখন আমাদের এমনি কর্পাস লুটিয়াল সবই স্টেজে থাকছে, এগুলো সিস্টিক চেঞ্জেস হয়ে যাচ্ছে ডিউ টু হরমোন। তাহলে আমাদের নর্মাল হিস্টোলজিতে কি থাকছে, ফলিকলস থাকছে, কর্পাস লুটিয়াল থাকছে, আর
থিকাল সেল থাকছে তো, এগুলো যখন অ্যাব্রাপ্টলি চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে এগুলো সিস্টিক চেঞ্জ হচ্ছে। এগুলো যদি বেশি সাইজের বেশি হয়ে যায় তখন আজকাল অনেক ট্রিটমেন্ট আছে, ওগুলোকে লিকেজ করিয়ে দেওয়া হয়, মেডিসিন দিয়েও ঠিক করানো হয়, ঠিক আছে। না না, তারপরে হচ্ছে ইনফ্ল্যামেটরি। ইনফ্ল্যামেশন হলে কি হবে, এক্সেস ইনফ্ল্যামেটরি চেঞ্জেস হলে সেটাকে আমরা কি বলি অ্যাবসেস। অ্যাবসেস, ঠিক আছে, অ্যাবসেস। এবার হঠাৎ করে অ্যাবসেস তো একদিনে হবে না, অ্যাবসেস ক্রনিক ইনফ্ল্যামেটরি চেঞ্জেস হতে হতে অ্যাবসেস। নিওপ্লাজমে আমরা কি দেখি, একটা হচ্ছে বেনাইন, বর্ডারলাইন আর ম্যালিগন্যান্ট, তিনটে আমরা চেঞ্জে যাচ্ছি। আর যে কোনো ম্যালিগন্যান্সিতে আমরা বেনাইন, বর্ডারলাইন, ম্যালিগন্যান্ট, ঠিক আছে। এখানে তোমাদের ম্যালিগন্যান্টে বেশি ভ্যারিয়েশন নেই। আমাদের মেন ওভারিতে যদি একটা সিঙ্গেল লেয়ার চেঞ্জ, এবার স্টেজ আমরা কি করে, বর্ডারলাইন কাকে বলছি, বেনাইন কাকে বলছি, ম্যালিগন্যান্ট কাকে বলছি, এটা ইজি হয়ে যায়। কিন্তু বেনাইনের অনেক ভ্যারিয়েন্ট আছে। আদার্স হচ্ছে এন্ডোমেট্রিওমা আর প্যারাওভারিয়ান সিস্ট, ঠিক আছে, এগুলো খুব একটা কমন না, রেয়ার। এবার কজেস অফ ওভারিয়ান সিস্ট। ওভারিয়ান সিস্টের কজেস কি, ফলিকল, যেগুলো যা আমরা পাচ্ছি সেগুলোর যদি হরমোনাল চেঞ্জেস হয় তাহলেই আমরা কি পাবো, সিস্টিক চেঞ্জ, সিস্টিক ডিজেনারেশন। তাহলে আমাদের হিস্টোলজি জানতে হবে, যা সিস্ট হচ্ছে সেগুলো আমাদের ফাংশনাল, অলরেডি একবার বলা হয়েছে ফাংশনাল। ইনফ্ল্যামেটরি, অ্যাবসেস, তারপরে আছে আদার্স, অলরেডি বলছে নিওপ্লাস্টিক কি হচ্ছে, নিওপ্লাস্টিক চেঞ্জেস কোথা থেকে হচ্ছে, জার্ম সেল। What is germ cell? Germinal changes কি, germ cell কোথা থেকে, primitive cell, germ cell changes হয়ে যদি থেকে যায়, যে কোনো প্রিমিটিভ সেল যদি থেকে যায় বডির মধ্যে যে কোনো পার্টে, সেটা কি হয় থেকে গেল, রিমেনিং হয়ে গেল, ডিস্টার্ব করলো না, আদারওয়াইজ ইট ক্যান চেঞ্জ টু ম্যালিগন্যান্সি যে কোনো জায়গায়, কারণ ওটা কি হবে, লাইক ফরেন বডির মতো ফাংশন করছে, ঠিক আছে, দিয়ে চেঞ্জ হয়ে ম্যালিগন্যান্সি হয়ে যাচ্ছে। আর এপিথেলিয়ালের মধ্যে সেরাস, সিস্ট, অ্যাডেনিওমা, এই কটায় নাম জানলেই যথেষ্ট, দ্যাট মাচ ইজ এনাফ, ঠিক আছে। সেরাস সিস্টিক অ্যাডিনোমা, মিউসিনাস সিস্ট অ্যাডিনোমা, ব্রেনার টিউমার, ফাইব্রোমা, থিকোমা, সেক্স কট স্টোমাল টিউমার, ঠিক আছে, গ্র্যানুলোসাস সেল টিউমার, এই কটা মুখস্থ রাখতে হবে। ক্লাসিফিকেশনে আমাদের কি আসবে, ওভারিয়ান মাসে ক্লাসিফিকেশন, ওভারিয়ান মাস মানে যে ক্যান্সার কি বেনাইন, এটা আমরা ডিস্টিংগুইশ করতে পারবো না, ঠিক আছে। এবার মাস হলে আমাদের কি যে কোনো ম্যালিগন্যান্টও হতে পারে, বেনাইনও হতে পারে, তাহলে আমাদের কি ওই একই নাম আমরা লিখতে পারি রিপিটেডলি। এখানে পয়েন্ট বাড়াচ্ছি আমরা, ওভারিয়ান মাস আমরা কি বলি, অনেক সময় কি দেয় তোর রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিং এ কি দিচ্ছে, যখন ক্লিয়ার কাট বুঝছে না যে এটা ম্যালিগন্যান্সি কি করে বুঝবো আমরা, যে কোনো ফাইন্ডিংসে, রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংসে কি লেখে দেখেছিস, তোরা নোটিস করেছিস না, ব্লাড ফ্লো কতটা, ঠিক আছে, সাইজ কতটা, ইরেগুলার কি ইরেগুলার না, ডিফারেন্স বিটুইন বেনাইন অ্যান্ড ম্যালিগন্যান্সি কি পড়েছিস না, ডিফারেন্স বিটুইন বেনাইন অ্যান্ড ম্যালিগন্যান্ট, সাইজ ইম্পর্টেন্ট, লোকেশন ইম্পর্টেন্ট, ব্লাড ফ্লো ইম্পর্টেন্ট, আর আর্কিটেকচার ইম্পর্টেন্ট, মানে ইরেগুলার কি রেগুলার, এই তো চারটে পয়েন্ট, এর জন্য আলাদা করে তো আমাকে জানার দরকার নেই, অলরেডি তো পড়েছিস। তাহলে আমাদের রেডিওলজিস্টরা কি করছে, রেডিওলজিস্টরাও মেলাচ্ছে যে ওখানে যদি ভাস্কুলেশন বেশি হয়ে যায়, তাহলে নিওভাস্কুলারাইজেশন হলে কি হয়, কেন ওখানে তো মানে ইয়ে পাচ্ছে, খাবার পেয়ে যাচ্ছে, তো ও তো সার্কুলেশন পেয়ে যায়, অ্যাঞ্জিওজেনেসিস হচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে নিওভাস্কুলারাইজেশন হলে ওখানে ভাস্কুলারিটির বেশি হলে আমরা কি দেখি, থাইরয়েডে আমরা যখন গাইডেড এফএনএসি করি, আমাদেরকে গাইডেড এফএনএসি যখন দেওয়া হয়, আমরা জিজ্ঞাসা করি রেডিওলজিস্টকে কি ভাস্কুলারিটি বেশি আছে কি কম আছে, আমরা ওখানেই আইডিয়া করে নিই প্যাথোলজিস্টরা যে এটার সাসপেক্টেড সামথিং, ঠিক আছে। যেখানে এমনিতেই থাইরয়েড অনেক ভাস্কুলার অর্গান, ঠিক আছে, ভাস্কুলার অর্গান, সেই জন্য থাইরয়েডে কখন আমরা সিরিঞ্জ দিয়ে অ্যাসপিরেট করতে হয় না, নিডল ঢোকালে হুড় করে চলে আসবে মেটেরিয়াল বা ব্লাড, ঠিক
ঠিক আছে, এগুলো দেখতে হবে তোমাদের, আমি পয়েন্ট আউট এই জন্যই করলাম, এগুলো জানার দরকার আছে, কোন কোন অর্গান ভাস্কুলার, কোন কোন অর্গান ভাস্কুলার। ঠিক আছে, আমাদের লিম্ফ নোডের কোনো মেটাস্টেটিস যাই হোক, লিম্ফ নোড ভাস্কুলার অতটা ভাস্কুলার হবে না, বাট থাইরয়েড টু মাচ ভাস্কুলার। ঠিক আছে, এবার ভাস্কুলার অর্গানকে হ্যান্ডেল করা একটু টাফ। এবার ওখানে আমরা সেই অ্যাসপিরেট করব না, ওখানে আমরা নিডলিং করব শুধু। তো এবার যদি আমরা কি রেডিওলজিস্ট গাইডেড কেন বলে, গাইডেড এই জন্যই বলে কি লোকেশনটা ঠিক মতো আর ভাস্কুলারিটি আছে নাকি সেটা জানলেই আমরা অনেকটা আইডিয়া করে নিতে পারি এটা ম্যালিগনেন্সি কি ম্যালিগনেন্সি না। ঠিক আছে, এবার তোর ইয়ে হলো কি নাম ওভারিয়ান মাস, তাহলে ওভারিয়ান মাস কথাটা মাথায় থাকবে। এবার ওভারিয়ান যে কোনো জিনিসই ওভারিয়ান মাস, তো ওভারিয়ান মাস কি ওটা বেনাইন কি ম্যালিগনেন্ট ডিস্টিংগুইশন পরে হবে, বাট ইট ইজ ওভারিয়ান মাস। ফাংশনাল ওভারিয়ান সিস্ট আমরা অলরেডি পড়েছি। এবার ফাংশনাল ওভারিয়ান সিস্ট আরো একটা কারণে হতে পারে ডিউরিং প্রেগনেন্সি। ডিউরিং প্রেগনেন্সি এমন একটা জিনিস, প্রেগনেন্সি হরমোনাল ডিসব্যালেন্স হচ্ছে, সেখানে এনিথিং ক্যান হ্যাপেন। ঠিক আছে, এবার সেটা ডিউ টু প্রেগনেন্সি হয়েছে কি প্রেগনেন্সি হয়নি সেটা জানতে হবে। যদি আমাদের আগে ডিটেকশন হয়ে থাকে যে আছে সেটা আলাদা, বাট ডিউরিং প্রেগনেন্সি হলে তখন আমরা নিশ্চয়ই ওর ওপর এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবো না, তখন ওয়েট ফর আপ টু ডেলিভারি বা প্রেগনেন্সি, মানে যখন যদি এক্সেস এটা মানে কন্ট্রোল হচ্ছে না, কারণ কি করবে হরমোনাল ডিসব্যালেন্স করবে, তো প্রেগনেন্সিটাকে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করবে, সেই জন্য আমাদের মনিটরিং করতে হবে কন্টিনিউ। ঠিক আছে, আর কি হতে পারে, হ্যাঁ সাইজ ইম্পর্টেন্ট। একটা লিমিটেড সাইজ পর্যন্ত অ্যাকসেপ্টেবল, যে ঠিক আছে এটা আছে থাক, বাট যদি এক্সেস হয়ে যায় পুরো ওভারি মাল্টিপল সিস্ট যদি থেকে থাকে, তাহলেও ছোট ছোট আমরা ইয়াং এজে কি করি, মনিটরিং কেন করা হয়, যে এই সাইজের আছে, মেডিসিন দিয়ে বা এক্সারসাইজ করে যে কোনো উপায়ে যদি ইয়ে করা হয়, অ্যাসেস করা হয়, তাহলে ঠিক আছে। যদি দেখা যায় এক্সেসিভ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আনকন্ট্রোলেবল, তখন আমাদের ডেফিনেটলি সার্জিক্যাল রিমুভালের দরকার আছে। এগুলো তো সিস্টিক রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিং। ঠিক আছে, কর্পাস লুটিয়াল সিস্ট, যে কোনো সিস্টের আমাদের আলটিমেট ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে সার্জারি। ঠিক আছে, এগুলোর এত দরকার নেই। ওই যে তোমাদের বললাম না ব্লাড ফ্লো আর সাইজ ইম্পর্টেন্ট, এগুলো কি করে লুটিয়াল সিস্ট গুলো, বিটা তোর ওভার স্টিমুলেশন অফ দ্য ওভারি অফ বিটা ইসিজি হরমোনাল ডিসব্যালেন্স, হরমোনাল চেঞ্জ হবে, সেজন্য সব দেখবে আজকাল 90% ইয়াং ফিমেল কি হচ্ছে বাল্কি। ঠিক আছে, ম্যাক্সিমামই 90% দেখা যাচ্ছে পলিসিস্টিক ওভারি, সেই জন্য পিরিয়ডস রেগুলেট করতে হবে, কারণ হরমোনটা ঠিক রাখতে হবে, এটার একটাই ট্রিটমেন্ট। এগুলো বাইল্যাটারাল হতে পারে, ইউনিল্যাটারাল, কিছু সিস্ট আছে বাইল্যাটারাল, কিছু ইউনিল্যাটারাল। এবার হচ্ছে হ্যাঁ অ্যাসিমটোমেটিক সিম্পল সিস্ট, সিমটোমেটিক অ্যাসিমটোমেটিক, এইটা ইম্পর্টেন্ট। যদি 5 to 7 সেন্টিমিটার মানে সাইজ যদি স্মল হয় তাহলে কোনো সিমটমস এরকম হয়তো দেবে না, বাট যদি দেখা যায় মোর দ্যান 7 সেন্টিমিটার তাহলে সিমটোমেটিক। endometrioma of ovary, endometrium most common site of involvement of ovary in endometriomas, এটা কি pseudocyst endometrioma pseudocyst, বেশি জানার দরকার নেই। endometrioma pseudocyst, benign ovarian tumor। এবার আমরা আসছি বেনাইন, তোমাদের যে পার্টগুলো ইম্পর্টেন্ট, বেনাইন ওভারিয়ান টিউমার। বেনাইন ওভারিয়ান টিউমারের মধ্যে কি কি হচ্ছে আমাদের, সেরাস সিস্ট অ্যাডিনোমা, মিউসিনাস সিস্ট অ্যাডিনোমা, ডারময়েড সিস্ট, ফাইবোমা, থিকোমা অ্যান্ড ব্রেনাস টিউমার। তোমরা মিউজিয়ামে কি কি পেয়েছো, কি কি দেখেছো আজ পর্যন্ত, দেখেছো? দেখবে এবার গিয়ে, যাই হোক যদি থেকে থাকে দেখো, ডারময়েড সিস্ট বোধহয় মোস্ট প্রবাবলি আছে, নাহলে আমি একটা রেখেছি রেডি করে, ওটা রেডি করে দেওয়া হবে। ঠিক আছে, সেরাস সিস্ট অ্যাডিনোমা, মিউসিনাস সিস্ট অ্যাডিনোমা, নামগুলো মনে থাকবে তাহলে। সেরাস সিস্ট অ্যাডিনোমা, মিউসিনাস সিস্ট অ্যাডিনোমা, আমাদের সিস্ট নয় সিস্ট অ্যাডিনোমা। ঠিক আছে, নামেই চেঞ্জ আছে। তোমার সেরাস
কোথা থেকে হচ্ছে অরিজিন? সেরাস, হ্যাঁ, আর না সেরাস আর মিউসিনাস মধ্যে না, এখানে তা না, সেরাস ভেতরে যে প্রোডাক্টটা থাকছে সেটা হচ্ছে ক্লিয়ার, ক্লিয়ার, সেরাস, সেরাস ফ্লুইড সবসময় ক্লিয়ার, আর মিউসিনাস কি হবে? মিউকয়েড টাইপ, মিউকয়েড টাইপ। তাহলে আমরা হিস্টোলজিতে অলরেডি আমরা এটা হিস্টোলজি আমরা মাইক্রোস্কোপে কিন্তু ওটা পাবো না, আমরা তো ওটা ক্লিন করে তারপরে শুধু লেয়ারটা দেখবো, বাট আমরা গ্রসলি, তাহলে আমরা হিস্টোলজি তোরা অ্যান্সার লিখবি যখন কি লিখবি? গ্রসলি সেরাস সিস্টাডিনোমা, ওখানেই আমার ক্লিয়ার কি 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 পাচ্ছি আমরা, গ্রস অ্যাপিয়ারেন্সে কি দেবো, কি দেবো? সেরাস ক্লিয়ার ফ্লুইড পাচ্ছি। আর যখনই ক্লিয়ার ফ্লুইড থাকে তখনই কি হয়? মাল্টিলকিউলার, জেনারেলি মাল্টিলকিউলার, মাল্টিলকিউলার। আর ইউনিলকিউলার হতে পারে, বাট দেখা যায় মিউসিনাস সিস্টাডিনোমা এগুলো মাল্টিলকিউলার। ডার্ময়েড সিস্ট, হোয়াট ইজ ডার্ময়েড সিস্ট? ডার্ময়েড সিস্ট কি? ডার্ময়েড কি মানে আমাদের কি কি পাবো ওর মধ্যে? পুলটেসিয়াস মেটেরিয়াল পাবো, খাম যেরকম জমা হয়ে ডিপোজিট হয়ে ছোট ছোট অনেকের দেখবি হয় না ডিপোজিট, কি নাম, ফোড়া টাইপের যে জিনিসগুলো হয়, তো আমাদের ডার্ময়েড সিস্ট, ডার্ময়েড সিস্টের অরিজিন কি হয়? ডার্ময়েড সিস্টের অরিজিন কি? ডার্ময়েড সিস্ট আমি পরে আসছি। ডার্ময়েড সিস্টে আমরা কি, ডার্ময়েড সিস্টের মধ্যে আমরা মিউকয়েড, সরি তোর পুলটেসিয়াস মেটেরিয়াল পাবো, তার মধ্যে হেয়ার পেতে পারি, দাঁত, যে কোনো কিছুই পেতে পারি। স্কিনে না, এটা তো আমরা পাচ্ছি কোথাও? ওভারিতে পাবো, সব বলছি দাঁড়া। থিকোমা, ফাইব্রোমা, ফাইব্রোমা, থিকোমা, এগুলো হচ্ছে লাইক ওভারিতে টিউমার, বাট লাইক আমাদের মাসেলের যেই টাইপের টিউমার হয়, সলিড। ফাইব্রোমা, থিকোমা গুলো সলিড হবে, সলিড টিউমার, হ্যাঁ সলিড টিউমার, ঠিক আছে, সলিড টিউমার। ব্রেনাস টিউমার, এটা ওয়ান টাইপ অফ সলিড টিউমার, ব্রেনাস টিউমার। এর মধ্যে স্পেসিফিক কি পাবো বলছি আমি একটা একটা করে। সিরাস সিস্টাডিনোমা, জেনারেলি বেনাইন, সিরাস সিস্টাডিনোমা বেনাইন, বাইল্যাটারাল 10% দেখা যায়। সিরাস সিস্টাডিনোমা জেনারেলি বাইল্যাটারাল, ঠিক আছে, বাইল্যাটারাল 10%, এগুলো জেনারেলি বাইল্যাটারাল হয় না, ইউনিল্যাটারালি পাওয়া যায়, বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় 10% বাইল্যাটারাল। রিস্ক অফ ম্যালিগনেন্ট 5 to 10%, বর্ডারলাইন ম্যালিগনেন্ট, ম্যালিগনেন্টের চান্স আছে বাট রেয়ার, রেয়ার, ঠিক আছে। মাল্টিলকিউলার অ্যান্ড প্যাপিলারি কম্পোনেন্ট, মাল্টিলকিউলার অলরেডি আমি বলেছি, মাল্টিলকিউলার, ঠিক আছে। এগুলো আমাদের মানে দেখতে দেখতে বা পড়তে আইডিয়া হয়ে গেছে, মানে আর আলাদা করে দেখতে হয় না, পড়তে হয় না, যে এগুলো আমাদের মাল্টিলকিউলার। মাল্টিলকিউলার, মাল্টিলকিউলার মানে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ মাল্টিলকিউলার? অনেকগুলো কম্পার্টমেন্ট, অনেকগুলো মাল্টিপল কম্পার্টমেন্ট, ঠিক আছে। মাইক্রোস্কোপিক্যালি আমরা কি পাবো? কি পাবো? লো কলামনার এপিথেলিয়াল উইথ সিলিয়া, সিলিয়া, ঠিক আছে, সিলিয়া। ক্যারেক্টারিস্টিক সামোমা বডিজ, হোয়াট ইজ সামোমা বডি? গোল, হ্যাঁ, ওয়াল অ্যাপিয়ারেন্স, ওয়াল অ্যাপিয়ারেন্স, সামোমা বডিজ ফর্ম করছে, ঠিক আছে। সামোমা বডিজ না, এখানে পার্ল পাবো না আমরা, পার্ল, কেরাটিন পালস কোথায় পাবো? স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমাতে, ঠিক আছে। এখানে এক একটা টার্মিনোলজি ইউজ হচ্ছে, অলমোস্ট দেখতে সবই একই টাইপের, বাট আমরা যখন এখানে পাচ্ছি, ওভারিতে পাচ্ছি, ওটাকে আমরা বলছি সামোমা বডি, ঠিক আছে। যে হয়তো ডিসকভার করেছে উনি যে নামটা দিয়েছেন যে এখানে সামোমা বডি, হ্যাঁ ওটার জন্যই তো নামগুলো ওইভাবে এসছে, সামোমা বডি, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে তোর কি করছে? অ্যাসোসিয়েটেড ফাইব্রোসিস মেবি কি হচ্ছে? সিস্টাডিনোমা, ফাইবোমা, ঠিক আছে। এবার এটা চেঞ্জ হয়ে হতে পারে, চেঞ্জ হয়ে ম্যালিগনেন্সি চেঞ্জ, রেয়ার কিন্তু, এই যে মাল্টিলকিউলার, ঠিক আছে, মাল্টিলকিউলার। আমরা যখন মাইক্রোস্কোপিতে ফেলবো আমরা কি দেখবো? আমরা জাস্ট সিস্ট ওয়ালটা দেখবো, সিস্ট ওয়ালটা, সিস্ট ওয়ালটা কি দেখবো? সিস্ট ওয়ালটা, সিস্ট ওয়ালের, হ্যাঁ, লো কলামনার এপিথেলিয়াম, ঠিক আছে। এবার ওখানে ম্যালিগনেন্সি চেঞ্জ আছে কি নেই, কতটা চেঞ্জেস আছে, ডিসপ্লেসিয়া হয়েছে কিনা হয়নি সেটা দেখতে হবে। মিউসিনাস সিস্টাডিনোমা, মিউসিনাস সিস্টাডিনোমা একই, আমাদের কি পাবো এখানে? টল পেল স্টেনিং, মানে টল কলামনার এপিথেলিয়াম পাবো, গবলেট সেল পাবো, ঠিক আছে। আর
একই, এটাও হচ্ছে আমাদের মাল্টিলকুলার জেনারেলি। তোমরা যদি হিস্টোলজি জানো, ওভারিয়ান টিউমার পড়তে কিছু আলাদা করে লাগবেই না। এই যে এপিথেলিয়াল টল পেল স্টেনিং, ঠিক আছে, আমরা মাইক্রোস্কোপিতে কি পাবো, মেন হচ্ছে টল এপিথেলিয়াল টল পেল স্টেনিং, টল কলামানার এপিথেলিয়াম, ঠিক আছে। এই একটা দুটো টার্ম রিলেটেড মনে রাখলেই হবে। এই যে কি পাচ্ছি আমি অলরেডি বলেছি তোমাদের, বাইল্যাটারাল ওভারি জেনারেলি বাইল্যাটারাল অ্যান্ড থিক পেল হোয়াইটিশ ওয়াল। আর কি পাবো, কন্টেন্ট কি পাবো, যে কোনো কিছুই পেতে পারি। জার্মিনাল লেয়ার থেকে তৈরি হচ্ছে একটোডার্ম, মেসোডার্ম, এন্ডোডার্ম, তিনটে লেয়ার থেকেই অরিজিন হয়, তিনটে লেয়ার থেকে হয়। দুটো থেকে যদি হয়ে গেল তাহলে দুটোর যার কম্পোনেন্ট সেটা পাবো, একটা থেকে হলে একটার কম্পোনেন্ট পাবো, তিনটে থেকে তো আমি ওখানে ভেতরে ঢুকে দেখতে পাচ্ছি না, আমরা কি পাচ্ছি ওখানে যা কিছুই পেতে পারি, ঠিক আছে। দাঁত হতে পারে, বোন হতে পারে, যে কোনো আইজ হতে পারে, নোজ হতে পারে, যে কোনো কিছুই ওখানে আমরা পেতে পারি, ঠিক আছে। তাহলে কি জেনারেলি পাই, যাই মন চাইবে লিখে ফেলবে যে কি কন্টেন্ট থাকে মাইক্রোস্কোপিক্যালি, অল দ্য 3 জার্ম লেয়ার। তাহলে একটোডার্ম, মেসোডার্ম অ্যান্ড এন্ডোডার্ম। তাহলে ম্যালিগনেন্ট চেঞ্জেস খুব কম, রেয়ার, ঠিক আছে। আর রিস্ক ফ্যাক্টর কমপ্লিকেশন, যে কোনো টিউমারেরই কি কমপ্লিকেশন আসে, যে কোনো টিউমারেরই টর্সন হতে পারে, অবস্ট্রাকশন, ফাইব্রোমা, most common benign solid neoplasm of ovary, solid. Fibroma, thecoma, remember this, solid. এই টার্মটা ইম্পর্টেন্ট, সলিড, এটা ইগনোরেবল নয়, সলিড, ঠিক আছে। তাহলে সলিড টিউমার অফ ওভারি, ফ্রিকোয়েন্ট তোর মিডল এজ ওমেন অ্যান্ড ক্যারেক্টারাইজিং কি হচ্ছে, ফার্মনেস অ্যান্ড রিজেম্বলেন্স অর টু মায়োমাস, ঠিক আছে, হ্যাঁ মায়োমাস, ঠিক আছে। ফাইব্রোমা দেখতে লাগবে লিওমায়োমার মতো। লিওমায়োমা কি ইয়েতে হবে, ওভারিতে হবে না, ইউটেরাসে, আমরা ইউটেরাসে, হ্যাঁ লিওমায়োমা যে কোনো জায়গায়, এবার টার্মগুলো আলাদা, একই টাইপের টিউমার কিন্তু তোর টার্মগুলো আমার আলাদা হবে, ঠিক আছে। ওখানে আমি বলবো না লিওমায়োমা, ঠিক আছে, হ্যাঁ। তো আমার ফাইব্রোমা লাইক লিওমায়োমা, একদম লাগছে লিওমায়োমা। লিওমায়োমাতে আমাদের একটা ক্যারেক্টার আছে, কি পাই আমরা, ওয়ার্ল্ড অ্যাপিয়ারেন্স। লিওমায়োমাতেও আমরা ওয়ার্ল্ড অ্যাপিয়ারেন্স, সেম লাইক ফাইব্রোমাতেও পাবো। থিকোমা এগেন আমাদের, সলিড ফাইব্রোমেটাস লিজেন। তাহলে থিকোমা, ফাইব্রোমেটাস লিজেন আর সলিড, তাহলে ফাইব্রোমা অ্যান্ড থিকোমা বোথ আর সলিড টিউমার। আর এজ গ্রুপ ইম্পর্টেন্ট, এজ গ্রুপ more than 40 years, 65% after menopause. তাহলে কনফার্ম অন ওয়ান ওভারি অ্যান্ড হরমোনালি অ্যাক্টিভ। এগুলোতে কি হয়, হরমোনালি অ্যাক্টিভ, হরমোনাল ডিসব্যালেন্স করে দেয়, ঠিক আছে। এগুলো রিয়েলি ম্যালিগনেন্ট। আমাদের মাইক্রোস্কোপিতে মেনলি কি পাবো, লেডিক সেল থিকোমা। এবার হ্যাঁ, থিকোমার আবার তোর লিউটেনাইজ থিকোমা অ্যান্ড লেডিক সেল থিকোমা, এগুলো সবই এক একটা স্টেজে হয়। ব্রেনার্স টিউমার কি হচ্ছে, ওয়ার্ল্ড হেলথ সেড লিস্ট, এগুলো হচ্ছে গ্রসলি আইডেন্টিফাইড টু ফাইব্রোমা। এর সলিড টিউমার ডিফারেন্ট ডিস্টিংগুইশ করাটা খুব মুশকিল, সলিড টিউমার এগুলো লাইক ফাইব্রোমা, থিকোমার মতোই, কিন্তু আমরা প্যাথোলজিক্যালি কি পাবো, টিউমার কিছু স্পেসিফিক পয়েন্ট পাবো, কিছু স্পেসিফিক সেল ডিফারেন্স পাবো, সেটা দিয়ে আমাদের বুঝতে হবে এটা থিকোমা, ঠিক আছে। সিস্ট অ্যাডিনোমা অর ডার্ময়েড সিস্ট, ঠিক আছে, কিছু চেঞ্জেস পাবো। মাইক্রোস্কোপিক্যালি আমরা হাইপারপ্লাস্টিক ফাইব্রোমেটাস ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড কফি বিন প্যাটার্ন, এইটা দেখেই আমরা বুঝবো যে এটা কি ব্রেনাস টিউমার। কফি বিন মনে হবে সুন্দরভাবে, কফি বিন সিডস পড়ে আছে, আমাদের সলিড গ্রসলি আমরা ফাইব্রোমা থিকোমার মতোই পাবো, বাট মাইক্রোস্কোপে যখন ফেলবো তখন নট লাইক ফাইব্রোমা থিকোমা, ঠিক আছে। ওখানে আমরা ওয়ার্ল্ড অ্যাপিয়ারেন্স পাবো, সলিড টিউমার, বাট এখানে আমাদের নিউক্লিয়ার ফিচারটা কি হবে, প্রবলেম
প্রবলেম করছে। হ্যাঁ, এখানে আমাদের কি পাচ্ছি, কফি বিন, মনে হবে কফির বীজ একদম সুন্দরভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে, কফি বিন অ্যাপিয়ারেন্স। এবার হচ্ছে সেক্স কর্ড স্ট্রোমাল টিউমার, গ্র্যানুলেশা থিকা সেল টিউমার অ্যান্ড সার্টোলি লেডিক সেল টিউমার। ঠিক আছে, গ্র্যানুলেশা সেক্স কর্ড টিউমারে আমরা কি পাবো, সিউডো প্রিকসাস পিউবার্টি অল এজ গ্রুপেই হচ্ছে, মেনলি আমাদের এখানে সলিড, এগুলো সলিড অ্যান্ড সিস্টিক মিক্সড। ঠিক আছে, গ্র্যানুলেশা স্ট্রোমাল সেল টিউমারগুলো সলিড অ্যান্ড সিস্টিক মিক্সড থাকবে, জেনারেলি সলিড অ্যান্ড সিস্টিক মিক্সড। গ্র্যানুলেশা সেক্স কর্ড টিউমারে proliferation and mainly আমাদের ক্যাল অ্যাক্সেনার বডিজ, এটা একটা চেঞ্জেস, মানে ডার্ক কালার, পিঙ্ক কালার, এগুলো আমাদের এক একটা জায়গায় মানে ডিপোজিট, মেনলি আমাদের ডিপোজিট পাবো পিঙ্ক কালার একটা। আমরা তো ওখানে কি সামোমা বডিজ কি বডি সেটা আমরা নাম দিচ্ছি, বাট কিছু ডিফারেন্ট। আর এখানে সলিড আর সিস্টিক মিক্সড হলে আমরা এই টিউমারগুলোর নাম দিয়েছি গ্র্যানুলোসা। আমরা একটা হলো সিস্টিক পেলাম, কমপ্লিট সিস্টিক, একটা হলাম সলিড পেলাম, এগুলো মিক্স টাইপ। তাহলে একদম ক্লিয়ার কাট ডিস্টিংগুইশন। ঠিক আছে, এগুলো মনে রাখাটা খুব একটা টাফ না। তো তার মধ্যে আমরা মাইক্রোস্কোপিক্যালি কয়েকটা টিপিক্যাল ফিচার দেখেই আমরা ডিসাইড করবো দিস ইজ দিস টাইপ অফ টিউমার। তাহলে আমাদের ওই স্পেসিফিক ফিচারটা জানতে হবে, যে ফাইবোমাতে আমরা কি পাচ্ছি, সিস্টিক হলে কি পাচ্ছি, অ্যান্ড স্টোমাল টিউমারগুলো, সেক্স কর্ড স্টোমাল টিউমার যেগুলো আসছে সেগুলোতে কি টাইপ পাচ্ছি। হয়ে গেল, একটা সিস্টিক, একটা সলিড, একটা হচ্ছে মিক্সড। ক্লিয়ার? সার্টোলি লেডিক সেল টিউমার, সার্টোলি লেডিক সেল টিউমারটা খুব ইন্টারেস্টিং। এটা হচ্ছে, এটার আরেকটা নাম বলে অ্যান্ড্রোব্লাস্টোমা। কেন অ্যান্ড্রোব্লাস্টোমা বলে? হ্যাঁ, সার্টোলি সেল অ্যান্ড্রোজেন সিক্রেট করে। তাহলে যদি ওভারিতে দিস টাইপ অফ টিউমার থাকে তাহলে কি হবে, গ্রসলি অ্যাপিয়ারেন্স হবে লাইক টেস্টিস অ্যান্ড প্রডিউসিং কি স্টেরয়েড যদি বডিতে বেশি হয় তাহলে কি হবে, স্টেরয়েড কিভাবে ফাংশন করবে, কেউ জানে না কিভাবে ফাংশন করবে। ঠিক আছে, স্টেরয়েড যেই অর্গান, আমাদের কি আলটিমেট ট্রিটমেন্ট কি করে, স্টেরয়েড দিয়ে দেয়। স্টেরয়েড ট্রিগার করে হয় ভালো করলো খারাপও করলো। সেম লাইক এখানেও কি করবে, মেল হরমোনের অ্যাক্টিভিটিস চালু করবে। ঠিক আছে, আর টিউমারটা লাগবে লাইক টেস্টিস। আমরা গ্রসলি দেখেই বুঝতে পারবো এটা সার্টোলি লেডিক সেল টিউমার। এবার ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন নিয়ে কি আসবে তোমরাই বলতে পারবে। যে কোনো টিউমার হলে কি হবে, পেটে কি ব্যথা বলেই পেইন অ্যাবডোমেন তো কমন, পেইন অ্যাবডোমেন। মেন আসবে কি, পেইন অ্যাবডোমেন। ঠিক আছে, অ্যাসিমটোমেটিক হতে পারে, আর যদি ইনসিডেন্টাল ফাইন্ডিং ইউএসজিতে সেটা হতে পারে, আর আদারওয়াইজ ক্রনিক প্যাটার্ন অফ পেইন। পেইনের টাইপ থাকবে, কোথা থেকে পেইনটা অরিজিন, পেইন অ্যাবডোমেন ইজ আ ম্যাজিক বক্স, বাট ক্লিনিশিয়ান মাস্ট নো যে কোথায় অরিজিন পয়েন্ট। ঠিক আছে, কোন পয়েন্টে হলে কোন টাইপের ডিজিজ হতে পারে, সেটা কিভাবে আসবে, সেটা নিশ্চয়ই না পড়লে, না জানলে, বই পড়ে থিওরি থেকে আসবে না। সেটা কি করতে হবে, রেগুলার প্যালপেট করে। আমাকে যদি এখন বলা হয় যে লিভার কিডনি দেখতে, আমি আর দেখতে পারবো না, কিছু দেখতে হয় সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আমাকে যদি একটা নেফ্রোলজিস্ট কেন হচ্ছে, ইউরোলজিস্ট কেন হচ্ছে, সেটা তো স্পেসিফিক্যালি সে ওটার ব্যাপারেই জানে। আমাকে বললে আমি পারবো না, আমার কাছে সব পেন সমান। ঠিক আছে, এবার কমপ্লিকেশন কি হবে, জাস্ট গো থ্রু। টর্শন, ইনফেকশন, রাপচার। ঠিক আছে, সিউডোমিক্সোমা পেরিটোনাইটিস। হোয়াট ইজ সিউডোমিক্সোমা পেরিটোনাইটিস? এই টার্মগুলো জানতে হবে। কি হচ্ছে, সিনিন পিউসিনাস সিস্টাডিনো। সিউডোমিক্সোমা পেরিটোনাইটিস কিছু না, যদি লিকেজ হয়, পেরিটোনিয়ামে ডিপোজিট হয়, তাহলে মিক্সোমা তোর অ্যাবডোমেন ক্যাভিটির মধ্যে যাচ্ছে। ঠিক আছে, সিউডোমিক্সোমা পেরিটোনাইটিস, তার মধ্যে আরো কিছু চেঞ্জেস আসবে। এবার ইন্টারনাল অবস্ট্রাকশন, ম্যালিগন্যান্সি, রিয়ার কমপ্লিকেশন হয়েছে। ক্লিয়ার? এবার ম্যালিগন্যান্ট ওভারিয়ান টিউমার।
ম্যালিগনেন্ট ওভারিয়ান টিউমার প্রচুর আছে, এটা মানে বড় টপিক, যাই হোক ফাটাফাট করে যতটা পারা যায় করে। ম্যালিগনেন্সি চান্স মেনলি আমি বলি ম্যালিগনেন্ট আমরা কখন সাসপেক্ট করি, ইয়াং এজে কি আমরা ম্যালিগনেন্সি জেনারেলি সাসপেক্ট করি না, ওল্ড এজে। এবার ওল্ড এজে আমরা ম্যালিগনেন্সি জেনারেলি যদি ওল্ড এজে ওভারিয়ান টিউমার নিয়ে আসে তখন আমরা মাথায় আমাদের ক্লিক করে এটা হতে পারে ম্যালিগনেন্সি। ঠিক আছে, কি হলো, ওল্ড এজে আমাদের ম্যালিগনেন্সি সাসপেক্ট করব। ঠিক আছে, আর তার সঙ্গে রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংস ইজ ইম্পর্টেন্ট। রিস্ক ফ্যাক্টর কি কি থাকবে, রিস্ক ফ্যাক্টর, হ্যাঁ রিস্ক ফ্যাক্টর যদি গ্র্যাভিডা একদমই না থাকে, নালিফেরাস ওমেন, ঠিক আছে, মানে ব্রেন যদি ট্রিগারিং হয়েছে বা হরমোনাল চেঞ্জেস যা সাইকেল হওয়া উচিত নর্মালি, ঠিক আছে, লাইফের যদি যেই সাইকেল হওয়া উচিত সেটা যদি না হয়, একটু এদিক ওদিক হলেই হরমোনাল মানে প্রেগনেন্সিও ইম্পর্টেন্ট। যাদের প্রেগনেন্সি নেই তাদের কি হতে পারে, চান্স ফ্যাক্টর মোর। অর যদি মেনোপজ আর্লি হয়, এখন কেন চান্সগুলো, কারণ এখন মেনোপোজাল এজ খুব কমে গেছে, খুব তাড়াতাড়ি মেনোপোজ, জেনারেলি আমরা দেখছি, আমরা তো ইয়ে করি সার্ভাইকাল সাইটোলজি করি 40 আগে 60 মানে 50-55 পর্যন্ত ফার্টাইল থাকতো, এখন হচ্ছে 42-45 ম্যাক্সিমাম, ঠিক আছে, মেনোপজ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের কি হচ্ছে, অ্যাগেন চান্স ফ্যাক্টর বেড়ে যাচ্ছে কার্সিনোমা। তারপরে ট্রিটমেন্ট, আজকাল আমাদের মানে বিভিন্ন মেডিসিনের জন্য ট্রিগার করছে। ঠিক আছে, এবারে আমরা ক্লাসিফিকেশনে চলে আসছি আমরা ওভারিয়ান টু প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি। সেকেন্ডারিগুলো অলওয়েজ রিমেম্বার এগুলো টিপিক্যাল নয়, অ্যাটিপিক্যাল টাইপ হয়, সেকেন্ডারিগুলো একটু মানে ডিফারেন্ট টাইপ, অ্যাটিপিক্যাল, হ্যাঁ ক্রুকেনবার্গ, জেনারেলি ক্রুকেনবার্গ, অ্যাটিপিক্যাল ক্রুকেনবার্গ টিউমার। আর এপিথিলিয়াল আমাদের কি কি, অ্যাগেন সিরাস, মিউসিনাস, ব্রেনাস টিউমার, যা আমরা বেনাইনে পেয়েছি সেগুলোই আমাদের ম্যালিগনেন্ট চেঞ্জ, ওই সেম নামেই হবে বাট ইনক্লুড আন্ডার ম্যালিগনেন্সি। আর নন এপিথিলিয়াল জার্ম সেল টিউমার সেক্স কোড একই, যা আমরা বেনাইনে পেয়েছি সেগুলোই ম্যালিগনেন্ট চেঞ্জ। তাহলে আমাদের আলাদা করে তো আর ক্লাসিফিকেশন কিছু মুখস্থ করতে হচ্ছে না, মনে রাখতে হচ্ছে না। ঠিক আছে, ওভারিয়ান টু প্রাইমারি, এপিথিলিয়াল, নন এপিথিলিয়াল, যেগুলো রিলেটেড টু এপিথিলিয়াল লেয়ার, যেগুলো নট রিলেটেড টু এপিথিলিয়াল, জার্ম সেল থেকে হচ্ছে, জার্ম সেল অরিজিন হচ্ছে জার্ম সেল, সেক্স কড স্ট্রোমাল যেগুলো অরিজিন প্রিমেটিভ অরিজিন। আর সেকেন্ডারি টিপিক্যাল, অ্যাটিপিক্যাল, ক্লিয়ার। প্রাইমারি এপিথিলিয়াল টিউমার কি, আমরা প্রাইমারি এপিথিলিয়াল টিউমার তো আমরা অলরেডি আমরা কি পড়েছি, এপিথিলিয়াল টিউমারের মধ্যে আমরা কি পড়েছি, সেই তোর বেনাইন, গ্রস সিস্টিক, বর্ডার লাইন, ম্যালিগনেন্ট। হ্যাঁ, এবার প্রাইমারি এপিথিলিয়াল টিউমারের মধ্যে আমরা 3টে ক্লাসিফিকেশন করব, মানে মেন আমরা যে কোনো ম্যালিগনেন্সিকে আমি গ্রসলি বলে দিচ্ছি, এত ডিটেলে যাওয়ার দরকার নেই। 3টে ক্লাসিফিকেশন, একটা হচ্ছে প্রাইমারি বলছি, বেনাইন, ম্যালিগনেন্ট অ্যান্ড বর্ডার লাইন। তাহলে বেনাইন হলে অল টাইপ ক্যান বি বেনাইন, ম্যালিগনেন্ট, বর্ডার লাইন। এবার প্রাইমারিতে আমরা 3টে পাচ্ছি, 3টের মধ্যে আমাদের কি কি, গ্রস সিস্টিক চেঞ্জেস পাবো, সলিড চেঞ্জেস পাবো, বিভিন্ন টাইপ চেঞ্জেস পাবো। তার মধ্যে আমাদের পিক করে নিতে হবে যে ম্যালিগনেন্ট পার্ট কোনটা। এবার জার্ম সেল টিউমার মধ্যে অলরেডি আমরা কি কি বলেছি, জার্ম সেল টিউমারের কি কি বলেছি, সেমিনোমা, ডিসজার্মিনোমা, টোটিপোটেন্ট সেল। এবার এগুলো যাই হোক, জার্ম সেল টিউমারে কিছু হবে আমাদের হরমোনাল চেঞ্জেস আসবে, কিছু হরমোনাল চেঞ্জেস আসবে না, ডিফারেন্স এটাই। ঠিক আছে, সেমিনোমাতে আর ডিসজার্মিনোমাতেও প্রিমিটিভ জার্ম সেল থেকে অরিজিন হচ্ছে, বাট আলফা ফিটোপ্রোটিন বাড়বে না অ্যান্ড বিটা ইসিজি বাড়বে না। বাট আমার টোটিপোটেন সেল অ্যান্ড এমব্রায়োনাল কার্সিনোমাতে আমাদের আলফা ফিটোপ্রোটিন, এগুলো ইন্ডিকেটার প্যারামিটারগুলো কি কি চেঞ্জ হচ্ছে, আলফা ফিটোপ্রোটিন অ্যান্ড বিটা ইসিজি লেভেল হাই হবে। এটা কনফিউজ করে কিসের সঙ্গে, বিটা ইসিজি লেভেল যদি হাই হয় অ্যাগেন প্রেগনেন্সির সঙ্গে কনফিউশন হবে। ঠিক আছে, এবার জার্ম সেল টিউমার, ডিসজার্মিনোমা।
ডিসজার্মিনোমাতে আমাদের কি করবে, টিউমার মার্কার, টিউমার মার্কারে কি কি, এইসিজি, এলডিএইচ অ্যান্ড আলফা ফিটোপ্রোটিন বাড়বে। এই টিউমারগুলোর আর্কিটেকচার জানতে হবে, যা আমরা যে বেসিক বেনাইনে যা যা পড়েছি ওগুলো থেকে টল কলামানার এপিথেলিয়ামে আরো বেশি চেঞ্জেস হবে, যা যা তোমরা তো অলরেডি বিয়েতে জেনারেলে কি পড়েছো, ম্যালিগনেন্ট হলে কি কি চেঞ্জেস আসবে সেগুলো সব এখানে লিখতে হবে। তার সঙ্গে আমাদের বায়োকেমিক্যাল মার্কারগুলো কি চেঞ্জেস আসছে, এগুলো ইম্পর্টেন্ট যে কোনো টিউমারে। ডিসজার্মিনোমা আমাদের এই যে সেলুলার আর্কিটেকচারে কি পাচ্ছি আমরা, এখানে কি পাচ্ছি বলতে পারবে কেউ, ডিসক্রাইব করতে পারবে? নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম রেশিও চেঞ্জ হচ্ছে, এটা কি হ্যাঁ, এই যে নিউক্লিয়াসের স্ট্রাকচার আর্কিটেকচার চেঞ্জ হয়েছে, নিউক্লিয়াসগুলো ডার্ক হয়েছে, ঠিক আছে, আর নিউক্লিওলাই প্রমিনেন্ট আছে, এই যে নিউক্লিওলাই, এগুলো নিউক্লিওলাই প্রমিনেন্ট আছে, ঠিক আছে, স্ক্যান্টি সাইটোপ্লাজম, হ্যাঁ, লস অফ পোলারিটি, এই যে কোনটা, এগুলো তো আর কি, মানে তোর তো একটা বেস আছে, তার মধ্যে তো নিউক্লিয়াস গুলো যায়, মানে ওর যে না, ওগুলো এমটি স্পেস গুলো তো থাকবেই। সেলুলার কি থাকে, দু রকম কম্পোনেন্ট থাকতো, সেল আর ম্যাট্রিক্স থাকছে, ওগুলো তো ম্যাট্রিক্স, ঠিক আছে, জার্ম সেল, ডিসজার্মিনোমা, আরে এটা তো আবার প্রবলেম করছে। হ্যাঁ, এবার ইয়ক্সেক টিউমারের মধ্যে ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে আমাদের কি পাবো, সিলাডিওয়াল বডিজ। হোয়াট ইজ সিলাডিওয়াল বডি, কি अगेन আমাদের মাল্টিপ্লিকেশন হয়েছে সেল দিয়ে, কি হচ্ছে এমন একটা সুন্দর আর্কিটেকচার ফর্ম করছে, এটা পাওয়া যাচ্ছে আমাদের অনলি দেখেছি আমরা ইয়ক্সেক টিউমারেই পাচ্ছি সিলাডিওয়াল বডি। এখানে মাল্টিপ্লিকেশন হয়ে অ্যারেঞ্জমেন্টটা এমনভাবে সুন্দর সাজিয়ে রেখেছে যে এটার নাম দিয়েছে সিলাডিওয়াল বডি, বাট এটা একটা স্পেসিফিক পিঙ্ক কালার একটা ডিপোজিট পাবো আমরা, তার মাইক্রোস্কোপে এরকম পাবো না, সেলুলার সুন্দরভাবে এপিথেলিয়াল লেয়ার সাজানো আছে। তাহলে সিলাডিওয়াল বডি কোথায় পাচ্ছি আমরা, ইয়ক্সেক টিউমারে। আরে বাবা, হ্যাঁ, এমব্রায়োনাল কার্সিনোমা মোস্ট ম্যালিগনেন্ট, ঠিক আছে, এমব্রায়োনাল কার্সিনোমা যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন এটা খুবই বেশি অ্যাগ্রেসিভ, সেজন্য ম্যালিগনেন্ট, একদম সিভিয়ার ম্যালিগনেন্ট। আর কি পাচ্ছি টিউমার মার্কার, এসিজি অ্যান্ড আলফা ফিটোপ্রোটিন। হ্যাঁ, এবার মেটাস্ট্যাটিক টিউমার, কি মেটাস্ট্যাটিক টিউমার, যে কোনো টিউমারই পেতে পারি, মেটাস্ট্যাটিক ক্রুকেনবার্গ টিউমার, স্মুথ সারফেস, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে স্মুথ সারফেস অ্যান্ড বাইল্যাটারাল অ্যান্ড প্রাইমারি ফর্ম মেনলি স্টমাক, লার্জ বাউল অ্যান্ড ব্রেস্ট। যে এই মেনলি এই মানে যদি ব্রেস্টে টিউমার থাকে ওখান থেকে মেটাস্ট্যাসিস হয়ে যদি আমরা ওভারিতে পাই সেটাকেই বলছে ক্রুকেনবার্গ টিউমার, ঠিক আছে, মানে প্রাইমারি অন্য কোথাও, সেকেন্ডারিটা হচ্ছে আমার ওভারিতে। তাহলে যদি আমরা কি করে বুঝবো, আমি কি করে বুঝবো মাইক্রোস্কোপিতে, ব্রেস্টে যে টাইপের টিউমার পাওয়া যায় সেটা যদি পেয়ে থাকি, যদি স্টমাকে যেই টাইপের টিউমার থাকে তাহলে আমাকে জানতে হচ্ছে, আমার ব্রেনকে জানতে হচ্ছে যে ব্রেস্টে কি টিউমার, স্টমাকে কি টিউমার, ঠিক আছে। আর তাহলে আমরা লার্জ বাউলে কি টিউমার, তাহলে আমাদের এখানে হলমার্ক কি মাইক্রোস্কোপিতে আমরা কি পাবো, সিগনেট রিং সেল, ঠিক আছে। তাহলে ক্রুকেনবার্গ টিউমারে আমরা কি পাচ্ছি, সিগনেট রিং মানে কেমন হবে, হ্যাঁ, মানে আংটি যেরকম ইক্লিপস যেরকম আংটি যেরকম, হ্যাঁ, ভ্যাকুইল থাকবে, ঠিক আছে। তাহলে তোমরা একটা স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রামও ড্র করতেই পারবে, ঠিক আছে, সিগনেট রিং সেল দিয়ে, কয়েকটা সিগনেট রিং সেল দিয়ে, যে সিগনেট রিং এটা লিখে দিলে, কেউ ভালো বিয়ে হতে হবে না, তোমাদেরকে আর্টিস্ট হতে হবে না, জাস্ট রাফ করে এটা হচ্ছে ক্রুকেনবার্গ টিউমারের বেসিক কতগুলো পয়েন্ট দিলে একটা ডায়াগ্রাম ড্র করলে তাহলেই হয়ে গেল। এই যে নিউক্লিয়াসটা একদম ঠেলে এক সাইডে,
এর ভেতরে কি আছে, কি আছে অ্যাকচুয়ালি, কিছু তো আছে। একটা সেল তো খালি থাকতে পারে না, খালি থাকতে পারে না। একটা তোর হ্যাঁ না, সেটা হচ্ছে গ্লাইকোজেন থাকলে কি হয়, কি ক্র্যাম্বেল অ্যাপিয়ারেন্স দেয়, কি মনে করে বল, গচার্স, হ্যাঁ ঠিক আছে। এগুলো মিউসিন বা যে কোনো একটা মিউসিনাস একটা যে কোনো একটা মেটেরিয়াল থাকছে, সেই জন্যই ও নিউক্লিয়াসটাকে পুশ করে, ওর গ্র্যাভিটিটা বেশি, ঠিক আছে। ও বিভিন্ন টাইপের আছে। স্প্রেড, স্প্রেড ক্রুকেনবার্গকে স্প্রেড কি কি হতে হয়, যে কোনো স্প্রেডই হতে হয়, হেমাটোজেনাস, হেমাটোজেনাস, সিলোমিক, আর কি কি হয় পড়েছো তো তোমরা, ট্রান্সিলোমিক, তারপরে হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক, ডাইরেক্ট অ্যান্ড হেমাটোজেনাস, চারটে। কি কি রুটে স্প্রেড হয়, কি কি রুটে স্প্রেড হয়, এটার জন্য আলাদা করে তো পড়ার দরকার নেই, আমাদের চারটেই রুট, মেইনলি স্প্রেডের জন্য চারটেই রুট, চারটে রুট দিয়েই স্প্রেড পসিবল। সিমটম সাইন কি আসবে বলো, কি কি সিমটম, বলতে থাকো বলতে থাকো, এটা আর পড়ানোর তো আমার দরকার নেই। সেই অ্যাগেন পেন অ্যাবডোমেন, সাডেন ওয়েট লস, ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে তোমার ইডিমা লেগ, অ্যাসাইটিস, অ্যাবডোমিনাল লাম্প, ঠিক আছে। রিস্ক অফ ম্যালিগন্যান্সি ইন্ডেক্স, রিস্ক অফ ম্যালিগন্যান্সি ইন্ডেক্স মানে লো, লো হলে ম্যালিগন্যান্সি যে কোনো আমরা কি করবো, এজ, ম্যালিগন্যান্সি ইন্ডেক্সে আমরা কি দেখবো, মেইনলি এজ, হিস্ট্রি, এগেন আমাদের কি নিতে হবে, রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের জন্য হিস্ট্রি, পেশেন্টকে আমাকে নিয়ে বসতে হবে হিস্ট্রির জন্য, রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ হিস্ট্রি। কি কি হিস্ট্রি নেব, ফ্যামিলি হিস্ট্রি, এজ ইম্পর্টেন্ট, ফ্যামিলি হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট, প্রেগনেন্সি ইম্পর্টেন্ট, আর 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 কি ইম্পর্টেন্ট, আর কি ইম্পর্টেন্ট, কোনো মেডিসিন আগে কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা, কোনো ডিজিজ হয়েছিল কিনা, ঠিক আছে, তার সঙ্গে বা অন্য কোথাও অন্য কোনো অর্গানে ক্যান্সার হয়েছিল কিনা, ঠিক আছে। অ্যাগেন আমাদের হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট। হিস্ট্রির পরে আমরা কি ডিসাইড করব, আমরা বায়োপসি নেব, প্রথমে বায়োকেমিক্যাল মার্কার দেখব, তারপরে ইউএস রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিং মেলাবো, দেন বায়োপসি, বায়োপসি করব, বায়োপসি করে কি অ্যাসেস করব, কতটা ডেপথে গেছে, কতটা ডেপথ অফ দ্য ক্যান্সার, তার উপর ডিটেক্ট করে আমাদের কি হবে, কি হবে স্টেজিং অ্যান্ড গ্রেডিং, স্টেজিং অ্যান্ড গ্রেডিং, কি কি স্টেজিং হয়, ফিগো, ফিগো স্টেজিং, 1 2 3 4 চারটে স্টেজিং থাকে, এবার 1 এর মধ্যে 1A 1B, ঠিক আছে, 2A 2B 2C, এরকম ভাবে স্টেজিং হয়। স্টেজিংটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে, থিকনেস, থিকনেসের উপর ডিপেন্ড করে। হ্যাঁ, এবার রুল, কিছু রুল আছে, ওগুলো দরকার নেই, রুলগুলো তোমাদের অত ডিটেল। হ্যাঁ, এই যে মরফোলজিক্যাল ইন্ডেক্স, মরফোলজিক্যাল ইন্ডেক্স, এখানে আমাদের কিভাবে কিভাবে আমাদের মরফোলজিক্যাল ইন্ডেক্স মানে কতটা থিকনেস হচ্ছে, কতটা ইনভলভ হয়েছে, লিম্ফ নোড ইনভলভ হয়েছে কি হয়নি, কতটা আমাদের এপিথেলিয়াল লেয়ার কতটা গেছে, তার উপর ডিপেন্ড করে স্টেজিং আমরা ডিটেক্ট করব। হোয়াই স্টেজিং ইজ ইম্পর্টেন্ট, ক্যান্সার হয়েছে হয়েছে, কেন স্টেজিং কেন ইম্পর্টেন্ট, আমাদের প্রোগ্রেশন, ঠিক আছে, আর তার সঙ্গে আমাদের ট্রিটমেন্ট, ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল ইজ ইম্পর্টেন্ট, ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল রিলেটেড টু স্টেজিং। কেন, যদি প্রাইমারি স্টেজ থাকে, একটা লেয়ার ইনভলভ হয়, তাহলে আমরা কি করব, সার্জিক্যাল রিমুভাল করব না, আমরা ট্রাই করব মেডিসিন দিয়ে, মেডিসিন দিয়ে, বা আজকাল অন্য ড্রাগ এসে গেছে ক্যান্সার মানে মিউটেশনটাকে কমিয়ে যদি পসিবল হয় সেটা করব। আলটিমেট আমাদের কি, যদি আলটিমেট আমাদের সার্জারি করেই দিতে হবে, সার্জারি করেই দিতে হবে, কিন্তু সার্জারিটা আগে করব না আগে কেমো দেব, আগে রিগ্রেস করে দেব সাইজটা, যদি এক্সেসিভলি ইনভলভ হয়ে যায় তাহলে আমরা প্রথমেই সার্জারি করা পসিবল নয়। কি হবে সার্জারি করে দিলে, কি হবে, মেটাস্ট্যাটিক চান্স ফ্যাক্টর বেড়ে যাবে, রিস্ক ফ্যাক্টর আরো বেড়ে যাবে, ঠিক আছে, কারণ ইমিউনিটি তো অলরেডি লো হয়ে গেছে, ইমিউনো সাপ্রেশন হয়ে গেছে, সেজন্য রিগ্রেস করে দিতে হয়, আগে কেমো দিতে হয়, নিউ অ্যাডজুভেন্ট রেডিওথেরাপি দিতে হয়, দেন রিগ্রেস করে তারপরে সার্জারি। তাহলে ইম্পর্টেন্ট আমাদের, ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টেজিং অ্যান্ড গ্রেডিং, সেটা ডিপেন্ড করছে কার ওপর, প্যাথোলজিস্টের ওপর।
ঠিক আছে, এখানে প্যাথোলজিস্টের ডিসিশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কি পেশেন্টটা মরবে কি বাঁচবে। সেজন্য আমাদের গ্রসিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আর তার সঙ্গে রিলেটেড হচ্ছে আমরা কি স্টেজিং গ্রেডিং দিচ্ছি। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের কি লিম্ফ নোড, কতগুলো লিম্ফ নোড ইনভলভ। এবার WHO ক্লাসিফিকেশনের একটু ডিফারেন্স, তারপরে ফিগো ক্লাসিফিকেশন একটু আলাদা, বাট আমাদের এই কি নাম আরেকটা ক্লাসিফিকেশন আছে, নামটা ভুলে যাচ্ছি, হ্যাঁ না টিএনএম স্টেজিং না, তো তোর ভুলে যাচ্ছি, যাই হোক আমি বলছি পরে। তো ক্লাসিফিকেশনে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লিম্ফ নোড, কতগুলো লিম্ফ নোড ইনভলভ, কাট অফ আছে। আমি যদি 5টা লিম্ফ নোড না পাই, 7টা লিম্ফ নোড না পাই, আমাকে আবার খুলতে হবে, কারণ লিম্ফ নোড ইনভলভ হবেই লাস্ট স্টেজে যে কোনো ক্যান্সারেরই। কেন হবে লিম্ফ নোড ইনভলভ? লিম্ফ্যাটিক্স না, আমার তো ইমিউনি সিস্টেম তখন অ্যাক্টিভ হচ্ছে, তো আমার তো লিম্ফ নোড দিয়ে ও চেষ্টা করবে সাপ্রেস করার। ঠিক আছে, তোর লিম্ফ নোড কি হচ্ছে, ও তো প্রোটেকশন দেওয়ার চেষ্টা, লিম্ফ নোড ইনভলভ হবেই। এবার লিম্ফ নোড যদি আমরা না পেয়ে থাকি, তাহলে আমার গ্রসিং কমপ্লিট নয়, আমার ক্লাসিফিকেশন কমপ্লিট নয়। স্টেজিং আর গ্রেডিং এর জন্য আমার লিম্ফ নোড রিট্রিভ করতেই হবে, না হলে আমার অ্যাগেন অ্যান্ড অ্যাগেন আমাকে আবার গ্রসিং করে দেখতে হবে। শুধু আমি টিউমারটা রিমুভ করে দিয়ে দিলাম তা নয়, তোমরা যে কেউ সার্জন হবে, কেউ প্যাথোলজিস্ট হবে, কেউ ক্লিনিশিয়ান হবে, ঠিক আছে, সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট আমাদের লিম্ফ নোডটা দেখতে হবে। তারপরে হচ্ছে রেডিওথেরাপিস্ট যারা, তারা বলবে যে এটা রিপোর্টই হয়নি, লিম্ফ নোড রিট্রিভ করে আমাকে দেখতে হবে যে কতটা, লিম্ফ নোডে কতটা ইনভলভমেন্ট হয়েছে। যদি আমি 7টা পেয়েছি, তার মধ্যে 5টা ইনভলভ না 2টো ইনভলভ। ঠিক আছে, এই যে ফিগো ক্লাসিফিকেশন, WHO, তোমরা বইয়ে WHO ক্লাসিফিকেশন, ফিগো ক্লাসিফিকেশন সেগুলো পড়বে সবই। ম্যানেজমেন্ট, প্রি অপারেটিভ, ইভলিউশন, সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট, কেমোথেরাপি, ন্যাক অ্যান্ড ফলো আপ। এফএনএসি এগুলো তো আর কিছু বলার নেই। আলটিমেট হচ্ছে আমাদের সার্জিক্যাল রিমুভাল। সার্জিক্যাল রিমুভালে আমরা হয় কমপ্লিট করব বা পার্সিয়াল করব। পার্সিয়াল যদি একটা ওভারি ইনভলভ থাকে, তাহলে একটা রিমুভ করব। যদি বোথ সাইড ইনভলভ হয়, তাহলে হয়তো কমপ্লিট আমাদের জেনাইটাল সিস্টেমটাই পুরো, মানে ওভারি অ্যান্ড ইউটেরাস পুরো রিমুভ করতে হবে। ঠিক আছে, আর কিছু নেই সেরকম। ক্লিয়ার হয়েছে? ক্লাসিফিকেশন একদম ফ্লো চার্ট করে লিখতে পারবে। আরেকটা ছিল, ওটা আমি বোধহয় বাদ দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ এইটা ইম্পর্টেন্ট, এটা একটু যদি নোট ডাউন করে নিতে পারো। নোট ডাউন, হ্যাঁ পিডিএফ ইয়েতেই রয়েছে, পিডিএফ পাঠিয়ে দেবেন। পিডিএফ বেনাইন ওভারিয়ান টিউমার অ্যান্ড ম্যালিগন্যান্ট ওভারিয়ান, এটা একটু যদি নোট করতে পারো করে নাও। Good morning. So today we will revise some important topics of the hematinics. Hematinics এ already today class হয়েছে, আমি একটু স্পিডেই বলে যাব ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো। আর যেগুলো ফার্স্ট হচ্ছে ড্রাগস এফেক্টিং কোয়াগুলেশন অ্যান্ড ব্লিডিং। অলরেডি আমরা ভাইভাতেও দেখেছি অনেকেই ঠিকঠাক বলতে পারিসনি, খুবই ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার। এগুলো থেকে লং কোশ্চেন, শর্ট কোশ্চেন, ভাইভা সবই কিন্তু আসে এখান থেকে। ফার্স্ট হচ্ছে কিভাবে হিমাস্টেসিসের স্টেজ, ইন্ট্রিনসিক সিস্টেম, এক্সট্রিনসিক সিস্টেম, আর হিমোস্টাইসিসের যে 4খানা যে স্টেজ, ভ্যাসকুলার ফেজ, প্লেটলেট ফেজ, কোয়াগুলেশন ফেজ, ফিব্রিনোলাইটিক ফেজ, already we have discussed. So in the vascular phase, when there is bleeding, when there is a cut, there will first vasoconstriction of the vessels. So this is the vascular phase. The next is the platelet phase. Platelet phase is very important. So you can see these receptors like P2Y1, P2Y2, where the ADP acts. There is fibrinogen between the GP2B3A. This is another important. So thromboxane A2, fibrinogen, von Willebrand factor, these are the agents that are important in the coagulation, mainly in the platelet phase. That is platelet adhesion and platelet aggregation. So next, coagulation phase, very important, intrinsic system, extrinsic system. Already you have read in the physiology, abar revise kora, যে intrinsic, extrinsic. Intrinsic system starts from the 12A and extrinsic system starts from the activation of the 7 to 7A. So 12 then converts to 11, then 9. Ultimately, the common pathway converges on factor 10A. So factor 10 is converted to factor 10A, and then it converts the prothrombin to thrombin. And this thrombin converts the fibrinogen to soluble fibrin,
and this soluble fibrin ultimately forms the meshwork in the form of the insoluble fibrin. So this is the pathway of the intrinsic system and extrinsic system. And in the intrinsic system, you can see the red ones are the heparin. So heparin mainly acts in the intrinsic and common pathways. So these are the areas where when we are using the heparin, the anticoagulant, that blocks this. So these are the areas, okay. And here when there is tissue damage by means of the 12A and 11A, and important is tissue factor, this 7A is converts the 10A to the factor 10 to factor 10A. So this is the extrinsic system. So first coming to the coagulants, coagulants এর মধ্যে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ভিটামিন কে। So vitamin K, there are three forms. Vitamin K1 that is obtained from the plants, this is also known as the phylloquinone, and vitamin K3 that is the synthetic form that can be divided into fat soluble and water soluble. Fat soluble example is minadione and acetaminophen, and water soluble is minadione sodium bisulfate, minadione sodium diphosphate. So vitamin K is the most important coagulant. So vitamin K কিভাবে কাজ করে? So vitamin K basically acts as a cofactor for these vitamin K dependent clotting factors. These are mainly synthesized in the liver. So factor 2, 7, 9, 10. This 2, 7, 9, 10 is the four main coagulation factors that are synthesized from the liver with the help of the vitamin K. So when there is vitamin K deficiency or when the vitamin K depletion occurs due to myriad reasons like prolonged antibiotic therapy, there will decrease synthesis of these clotting factors and there is more bleeding in these cases. So uses of the vitamin K, dietary deficiency, this is rare in case of the adults. Prolonged antimicrobial therapy, remember this is one of the most common causes of the vitamin K deficiency. Obstructive jaundice is another thing. So there is some obstruction in the bile flow. So that can be occurs in the common bile duct. So that can also lead to vitamin K deficiency. Different types of the liver disease, may it be hepatitis, may it be cirrhosis, in all of these cases vitamin K deficiency happens. Newborn, in case of the newborn it is also very common that because they cannot synthesize the vitamin K. Overdose of oral anticoagulants, again because this is just the opposite action. And prolonged high dose salicylate therapy. Salicylate means that may be NSAIDs or there may be different other factors that are needed to decrease the pain, okay. So overdose of the anticoagulant, this is the most important indication of the vitamin K. বিভিন্ন কারণে আমরা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দিচ্ছি, যদি সেটা ওভারডোজ হয়ে যায় we have to reverse it, and for reversal of this oral anticoagulant poisoning or overdose, vitamin K is an important agent. All newborns have low levels of prothrombin and other clotting factors. So because both they have lower capacity to synthesize clotting factors as well as deficiency of the vitamin K. And this defect is of course exaggerated when there is, this is premature. Premature baby means the liver is again not in the position to synthesize the factor. So vitamin K 1 milligram intramuscular soon after birth has been recommended routinely. If you go to the labor room, you will see the vitamin K usually given and most commonly given in the premature infants because they are deficient in vitamin K. So all newborns, remember all newborns have to given the vitamin K intramuscular injections 1 milligram. Usually minadione and its water soluble derivatives are given, and patients with G6PD deficiency and neonates are especially susceptible. In the newborns, minadione and its salts can precipitate kernicterus. So in the newborn, minadione or water soluble derivatives, if we are giving this, they can cause hemolysis, and this is also more prominent if the patients are G6PD deficiency. So many of our patients have G6PD deficiency, and this is more seen in case of the Mediterranean regions. In our India, this is lesser, but in spite of this, another thing that can cause hemolysis in G6PD deficiency is primaquine in the antimalarial drug. So if you are asked that name some drugs that should not be given in G6PD deficiency, one of the prime example is primaquine, another is the menadione, that is the vitamin K derivative, that is the water soluble. So in the newborn, if it is given, it can induce hemolysis and increase bilirubin load and competitively inhibit the glucuronidation of the bilirubin. So in the newborns, we should not give the minadione, we have to give the phytonadione. So this is a question, why minadione should not be given, why phytonadione is given in case of the newborn. So this is the cause, because in the newborns as well as the G6PD deficient patients, they can precipitate the kernicterus. Kernicterus means when the bilirubin is precipitated in the basal ganglia region. In the newborns, you will see that they are
in the bilirubin load is high in case of the newborns, and if we are giving this menadione or something like that, this water soluble derivatives, this will increase further. So phototherapy, you have heard about the term phototherapy, you have also seen that some infants are just kept under the blue light. So this is the phototherapy, and this is an important modality of the management for kernicterus or to decrease the bilirubin load in case of the infants. Okay. So desmopressin, routine, ethoxylate, just remember the rim of this ethoxylate is important. In your words also you will see that when there is severe bleeding, you have to use the ethoxylate. So ethoxylate basically reduces the capillary bleeding when the platelets are adequate. So you can see that bleeding can also happen when the platelet count is low. Thrombocytopenia in the dengue fever, you will hear in the paper that their platelet count is decreased and there is more chance of bleeding. Here the ethoxylate will not act. It will act only when the platelet count is normal, but there will be capillary bleeding. So probably it exerts anti-hyaluronidase action and used in the prevention and treatment in case of the menorrhagia after abortion, PPH means postpartum hemorrhage, epistaxis, melena, hematuria and after tooth extraction. These are very common indications. You can see in our country many patients suffer from the postpartum hemorrhage. Many mothers die. So here also ethoxylate is an important agent to decrease the bleeding. Again, after tooth extraction, bleeding happens, ethoxylate is given like this. So if you are asked ethoxylate about anything about ethoxylate or what are the indications of the ethoxylate, you have to check this. Okay. So after abortion, PPH, epistaxis, melena means blood in the stool, hematuria, blood in the urine, and after tooth extraction. So these, just remember the name, these are not so important. So local hemostasis and styptics, again remember the name that it happens. Ethoxylate oral tablet ache, IVO ache, both form is available. Now coming to the anticoagulants, arterial thrombus, venous thrombus, already to the pathology podesis, pathology is important. The difference between arterial thrombus, venous thrombus, kota kibabe kaj kore. Anticoagulants are main modality kintu sei bhabei arki. So different jodi name amra kori parenteral, oral. Heparin kintu sob somoy parenteral use kora hoy, not oral anticoagulant. So apart from heparin, there is low molecular weight heparin, fondaparinux, danapiroid. These are the indirect thrombin inhibitors. Next is direct thrombin inhibitors, example is lepidolin, bivalirudin. Most commonly we use the heparin or low molecular weight heparin. And there are oral anticoagulants. Of the oral anticoagulants, most commonly we use the warfarin sodium. Apart from this, there is phenadione, acinocumarol, etc. is there. And there are some newer oral anticoagulants. Okay. So newer oral anticoagulants like rivaroxaban, apixaban, edoxaban. Remember, and dabigatran. Remember these phone names. When you will ask about the novel oral anticoagulants or NOACs. So these are the newer ones which needs lesser monitoring, there are lesser bleeding, and this can be given orally. So these are the novel oral anticoagulants. Remember the name: rivaroxaban, apixaban, edoxaban and dabigatran. So this is important. So heparin, you have to know everything about heparin. Heparin is very important. Mechanism of action of heparin, what is heparin, and the difference between the low molecular heparin and heparin, why low molecular heparin is preferred over unfractionated heparin. These are the very important. So heparin basically a non-uniform mixture of mucopolysaccharides. You have also read about the glycosaminoglycans in your biochemistry. So you can revise this. So basically it is the glycosaminoglycans which have two sulfated disaccharide units, D-glucosamine L-iduronic acid and D-glucosamine D-glucuronic acid. So basically they carry strong electronegative charge and is the strongest organic acid present in the body. So this is the strongest organic acid in our body, present in all tissues that contain the mast cells. So these are synthesized from the mast cells. Richest source are the lung, liver and intestinal mucosa. So heparin is synthesized in our lung, in our liver and in our intestinal mucosal mast cells. And commercially it is produced from the ox lung and pig intestinal mucosa, the medicine that is produced from synthetically. So it is mainly used as anticoagulant. It is a powerful and instantaneously acting anticoagulant, effect both in vivo and in vitro. In vitro means when we have to do some blood test, we can also use the heparin to keep it as fluid. It acts indirectly by activating the plasma antithrombin tree. So it indirectly activates the plasma antithrombin tree. So already I have discussed, this is very important.
So you can see that this is the normal anticoagulation happens when the antithrombin and thrombin binds and where the factor 10 or thrombin binds, and this binding is mainly accelerated when there is heparin, and these heparin have pentasaccharide molecules, and this is the unfractionated heparin. In the low molecular heparin, the longer chains are shorter. So mainly that contains this pentasaccharide and the chain is shorter. So mainly that blocks only the factor 10A, but the unfractionated heparin blocks both factor 10A and thrombin. So basically what happens, that causes more stronger anticoagulation, but that also leads to more chances of the bleeding and lesser chances of the reversal. And when we use the low molecular heparin, that is easy to monitor, the bleeding is also less, and ultimately when there is overdose, that is easy to reverse. So this is the mechanism of action. So you can see it blocks this intrinsic pathway, mainly heparin, intrinsic and common pathway. So usually there is no effect of heparin on the extrinsic system. So the heparin antithrombin 3 complex binds to clotting factors of intrinsic and common pathway, and at low concentration of heparin, low concentration means there is also the longer chains are lesser. So factor 10A mediated conversion of prothrombin to thrombin is selectively affected, and anticoagulation action is exerted mainly by inhibition of the factor 10A and 2A mediated conversion of the fibrinogen to fibrin. The same thing. So low concentrations prolong APTT, the activated partial thromboplastin time, without significantly prolonging prothrombin time. So prothrombin time is basically an indicator of extrinsic system of coagulation pathway, and APTT is an indicator of intrinsic system of coagulation pathway. When the heparin molecules are more, the common pathway blockage will be more, so the prothrombin time is also affected. But when we are using the low concentration of unfractionated heparin, or we are using low molecular heparin that have main actions on the activated partial thromboplastin time, that is the intrinsic system, and lesser action on the prothrombin time. So there is change in the APTT, but no change in the prothrombin time. So the same thing it is written. So the same thing, the mechanism of action, this is important. Apart from this, they have antiplatelet action and lipemia clearing, the same thing. Question that will come in your theory, in your viva, etc. So you have to remember all of these points. So low molecular heparin, there is lower incidence of the hemorrhagic complications eliminated primarily by renal excretion, better subcutaneous bioavailability, longer and more consistent T-half, APTT and clotting times are not prolonged, so laboratory monitoring is not needed. Risks of osteoporosis after long-term use is also lesser. Indications of the low molecular weight heparin is similar to that of the unfractionated heparin. You can see prophylaxis of the deep vein thrombosis and pulmonary embolism, treatment of the established deep vein thrombosis, unstable angina, MI, patency of cannula and shunts in dialysis patients. So all these low molecular heparin by unfractionated heparin are basically used in the prophylaxis and treatment of the deep vein thrombosis. So this is the keyword, deep vein thrombosis, you have to remember. Apart from deep vein thrombosis, myocardial infarction, unstable angina, etc. are also indications. And the advantage of the low molecular heparin, the first and most important advantage is we do not have to monitor. When we are using the heparin, we have to regularly monitor the APTT, activated partial thromboplastin time. But when we are using low molecular heparin, we can use it without consistently monitoring the different blood profiles. Fondaparinux, the similar one, just remember the name. Danaparoid is again another one. Within the direct thrombin inhibitors, lepirudin, bivalirudin, etc. is there. Lepirudin is basically a recombinant preparation of the hirudin. Hirudin is obtained from the leeches. জোঁকের যে এনজাইমটা থাকে সেটা বলে হিরুডিন, হিরুডিন থেকে লেপিরুডিন তৈরি হয়। This lepirudin is mainly indicated in patients with heparin-induced thrombocytopenia. So heparin-induced thrombocytopenia is an fatal disease that can happen in some of the cases. Here the treatment is the direct thrombin inhibitors like lepirudin or bivalirudin or argatropan. So bivalirudin is commonly used now, and argatropan is another one. So remember this. So direct thrombin inhibitors
These are also anticoagulant, but the indication, the main indication is the heparin-induced thrombocytopenia. Now coming to the heparin antagonist protamine sulfate. Again, this is importance of protamine sulfate is just the opposite of the heparin. All the chemical structures, etc. This is the strongly basic. Heparin is the strongest organic acid, and protamine is the one of the strongest organic base in our body. And again, it is used to reverse the actions of the heparin when there is heparin overdose. Otherwise, this is more or less similar. Now, after the heparin, you can see the yellow ones are the ones that are inhibited by the oral anticoagulants. So, blue ones are inhibited by the heparin, and the yellow ones are inhibited by the warfarin or other oral anticoagulants. Oral anticoagulants, already we know the name. Warfarin, again very important, everything about the warfarin. The difference between the heparin and warfarin is it acts only in vivo, not in vitro, and it is oral anticoagulant, that is it can be given orally. It acts by indirectly interfering with the synthesis of the vitamin K dependent clotting factors in the liver. So already you know about the mechanism of action. The mechanism of action of the warfarin is very important. So you can see in the liver, the different clotting factors, those are synthesized from the liver. 2, 7, 9, 10, they are synthesized when the vitamin K epoxide is converted to vitamin K hydroquinone, and again it is reconverted to vitamin K epoxide. Then the pro-enzyme forms of this 2, 7, 9, 10 becomes activated, and here the NADH is also converted to NAD. So here this vitamin K epoxide reductase is blocked, antagonized by the warfarin or other oral anticoagulants. When it is blocked, ultimately the conversion of this pro-enzyme forms to the active enzyme forms of this 2, 7, 9, 10 will not happen. So this is the mechanism of action. So warfarin, when warfarin is given, different clotting factors decrease in our body according to their half-life. So factor 7 has the shortest plasma half-life. So when we are giving this warfarin, factor 7 level drops first, then factor 9, 10 and prothrombin. So when we are giving the warfarin, how we can monitor this, how we can see that whether it acts in the body or not, by measuring the factor 7, because this is the first to decrease. Now the synthesis of the clotting factor diminishes within 2 to 4 hours of the warfarin administration. Anticoagulant effect develops gradually over the next 1 to 3 days as the levels of the clotting factor already present in plasma decline progressively. So this is also important. Heparin is the instantaneously acting anticoagulant, but all the oral anticoagulant including warfarin usually takes 3 to 4 days for its action to manifest. This is because when we are giving, they are basically blocking the synthesis of these coagulation factors from the liver. But those coagulation factors that are already present in the plasma, they have time to act. So it usually takes 3 to 4 days to decrease all of these coagulation factors to approximately zero. So when we need instantaneously anticoagulation, we have to give the heparin and warfarin together, and then we can stop the heparin after few injections after 3 to 4 days, and then the warfarin can take up the action. So remember this is very important. The warfarin takes time for action. Commercial preparation of the warfarin is basically an enantiomer. So R dextrorotatory and S livorotatory, 2 forms are there, and warfarin is very much affected by cytochrome P450 enzymes. This is also important. Numerous drug-drug interactions and drug-food interaction occurs with warfarin. Just remember this. So there are numerous medications you can see. Now coming to the warfarin adverse effect. Most common adverse effect of warfarin হচ্ছে bleeding, এবং যখনই warfarin দেওয়া হবে we have to monitor this by means of the INR. INR is the international normalized ratio, already তো প্যাথোতে হয়েছে সম্ভবত। So প্রথমদিন টাইম থেকে INR warfarin যখনই দেব আমাদের কিন্তু মেজার করে করে দিতে হবে, এবং usually the INR should be between the 2 to 3. In some of the cases it is between the 2.5 to 3.5. যদি 2 এর কম হয় বা যদি বেশি হয় আলটিমেটলি নয় ব্লিডিং হবে, নয় সেটা সাব থেরাপিউটিক এফেক্ট হবে। কিন্তু ওয়ারফেরিনের এই যে প্রবলেম, দ্যাট ক্যান বি কম্প্রোমাইজ, দ্যাট ক্যান বি চেঞ্জড when we are using the novel oral anticoagulants.
নোভেল ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের মেন অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে উই ডু নট হ্যাভ টু মনিটর দিস, সো উই হ্যাভ নট মনিটর দ্য proton mean time or the INR. So within the novel oral anticoagulant মধ্যে dabigatran, rivaroxaban, edoxaban. Of this, the dabigatran is the twice daily dosing and rivaroxaban, edoxaban is usually once daily dosing. The indications of these novel oral anticoagulants is similar to that of the warfarin, but remember they do not have to take any monitoring, and usually when there is poisoning, that is the bleeding or poisoning is also less with the novel oral anticoagulants. So if you are asked that what are the indications of the novel oral anticoagulants, this is the similar. And another one that is to add to these indications of the warfarin or the novel oral anticoagulants is when there is the cerebrovascular accidents or stroke, there will always be chance of the atrial fibrillation. So to decrease when there is atrial fibrillation, there will be the thrombus can be dislodged, and that can block any of the cerebral vessels, and again the severe can occur. So recurrent cerebrovascular accidents. So recurrent cerebrovascular accidents can be stopped by giving the novel oral anticoagulants. So when there is atrial fibrillation patients, we have to give usually the novel oral anticoagulants to decrease the chances of the severe. So this is very important. So atrial fibrillation এর ক্ষেত্রে আমরা দেব, কিন্তু atrial fibrillation ব্লক করার জন্য কিন্তু নয়, মানে এই নোভেল ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস দেব যাতে আবার সিভিয়ার যাতে না হয়। এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন ইজ সিভিএস, ঠিক আছে। এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন কি কারণে হচ্ছে দেখতে হবে। যদি অ্যাবারেন্ট পাথওয়ে থাকে তাহলে কিন্তু তাকে বলে অ্যাবলেশন অফ দ্য অ্যাবারেন্ট পাথওয়ে ইজ দ্য মেন ট্রিটমেন্ট অফ দ্য অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। এর বাইরে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের জন্য আমরা বিটা ব্লকার ইউজ করতে পারি বা বিভিন্ন রকমের ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ইউজ করা যায়। মানে কিভাবে কেন হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন তার উপর ডিপেন্ড করে। হ্যাঁ কি বলছিস? লিগনোকেইন কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেওয়া হয়, মানে এগুলো হচ্ছে ডাইরেক্ট ড্রাগ অফ চয়েস কোনোটাই নয়। ড্রাগ মানে ইন্ডিকেশন অফ দ্য চয়েস হচ্ছে অ্যাবলেশন অফ দ্য পাথওয়ে, মানে ওটা হয়তো অন্য পাথওয়ের জন্য, ঠিক আছে। ও সো নেক্সট কোনো কোশ্চেন আছে তাদের? এমনি কমপ্লিট এটা মোটামুটি। এগুলোর মধ্যে হেপারিন, ওয়ারফেরিন খুবই ইম্পর্টেন্ট, আর এমনি তো স্ট্রেপ্টোকাইনেজ ওগুলো তো অলরেডি তোদের ক্লাস হয়েছে। স্ট্রেপ্টোকাইনেজের মধ্যে যেটা মনে রাখতে হবে যে স্ট্রেপ্টোকাইনেজ অ্যালটিপ্লেজের মধ্যে স্ট্রেপ্টোকাইনেজ কিন্তু আগে যদি দেওয়া হয় তারপরে কিন্তু অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করতে পারে, এবং তার ফলে সেকেন্ড বার বা থার্ড বার দিলে ওটা কাজ নাও করতে পারে। নেক্সট হচ্ছে স্ট্রেপ্টোকাইনেজের মেন প্রবলেম হচ্ছে অ্যানাফাইল্যাক্সিস। মেনি অফ দ্য কেসেস সিভিয়ার অ্যালার্জি অর অ্যানাফাইল্যাক্সিস কিন্তু হতে পারে, যেটা অ্যালটিপ্লেজ বা টেনিকটিপ্লেজের ক্ষেত্রে হয় না। এখন যে কোনো যদি মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হয়, যে কোনো ভালো সেটআপের ক্ষেত্রে দেখবি ড্রাগ অফ দ্য চয়েস ইজ দ্য টেনিকটিপ্লেজ বা অ্যালটিপ্লেজ দেওয়া হয়, কারণ হচ্ছে ওটা সিঙ্গেল ডোজে দেওয়া হবে, সিঙ্গেল এবং উইদিন জাস্ট মানে উইদিন 3 to 5 মিনিটসের মধ্যে দিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু স্ট্রেপ্টোকাইনেজ কিন্তু 1 আওয়ার ধরে ওটাকে ইনফিউশন করতে হয়। সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। এর বাইরে হচ্ছে ট্রানেক্সামিক অ্যাসিড, অলরেডি তোরা পড়েছিস। ট্রানেক্সামিক অ্যাসিডের মেকানিজম অফ অ্যাকশন সেপারেট, কিন্তু ইন্ডিকেশন কিন্তু মোর অর লেস সিমিলার টু দ্য ইথামসাইলেট। সো হোয়েন দেয়ার ইজ that is the hemorrhage after the delivery, or there is hemorrhage after tooth extraction or hemorrhage from the hemorrhoids, in those cases usually the epsilon amino caproic acid বা ট্রানেক্সামিক অ্যাসিড ইউজ করা হয়। এর মধ্যে এপসাইলন অ্যামাইনো ক্যাপ্রোইক অ্যাসিড এখন তেমন ইউজ হয় না, ট্রানেক্সামিক অ্যাসিড কিন্তু খুব কমন ইউজ হয় দেখবি। ইউজুয়ালি টুথ এক্সট্রাকশনের পর আইদার ট্রানেক্সামিক অ্যাসিড অর ইথামসাইলেট দেওয়া হয় খুব কমনলি, এবং হিমোফিলিয়া বা এগুলোর ফলে হঠাৎ করে ব্লিডিং হলে সেগুলোর ক্ষেত্রে ওটা ইউজ করা হয়। অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগ অলরেডি তোরা পড়েছিস। অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগের সবথেকে ইম্পর্টেন্ট অলরেডি লো ডোজ অ্যাসপিরিন, অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ইজ হোয়াই লো ডোজ অ্যাসপিরিন ইজ প্রেফার্ড ওভার দ্য হাই ডোজ অ্যাসপিরিন। লো ডোজ অ্যাসপিরিন কেন করছে? সেই থ্রম্বোক্সিন A2 এবং প্রোস্টাসাইক্লিন I2, যে লো ডোজ যখনই দেবো সেটা প্রোস্টাসাইক্লিন I2 কে কোনো এফেক্ট করছে না, শুধু থ্রম্বোক্সিন A2 কে এফেক্ট করছে। থ্রম্বোক্সিন A2 হচ্ছে জাস্ট অপোজিট, থ্রম্বোক্সিন A2 ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন করছে, প্রোস্টাসাইক্লিন I2 ভ্যাসোডাইলেশন করছে। অ্যাসপিরিন ছাড়া যেগুলো বাকিগুলো রয়েছে তোদের ক্লোপিডোগ্রেল কিন্তু এখন খুব কমনলি ইউজ করা হয়, এবং ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর কোশ্চেন্স অলসো, শর্ট নোট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কোশ্চেন। ক্লোপিডোগ্রেল কিভাবে কাজ করে? ক্লোপিডোগ্রেল, হোয়াই ইন সাম অফ দ্য কেসেস ক্লোপিডোগ্রেল ইজ প্রেফার্ড ওভার অ্যাসপিরিন হোয়েন দেয়ার ইজ সিভিএর ক্ষেত্রে। ইস্কিমিক সিভিএ যদি হয় তার ফলে যাতে ভবিষ্যতে যাতে ইস্কিমিক সিভিএ না হয় তার জন্য আমরা আপাতত এখন
প্রেফার করা হয় ক্লোপিডোগ্রেল রাদার দ্যান অ্যাসপিরিন। ওকে, সো ক্লোপিডোগ্রেল প্রেফারেবল রাদার দ্যান অ্যাসপিরিন ইন কেস অফ দ্য ইস্কিমিক সিভিএ, দ্যাট ইজ দ্য ফলো আপ কেসেস অফ দ্য ইস্কিমিক সিভিএ। ডাইপাইরিডামল বা অন্য যে ড্রাগগুলো সেগুলো অনেকটা কম ইউজ করা হয় আমাদের দেশে। অ্যাসপিরিন এবং ক্লোপিডোগ্রেল এই দুটোই মেনলি ইউজ করা হয়। সো ডাইপাইরিডামল লেসার ইউজ হয় এখন খুবই। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, সেগুলো তো রয়েছেই। আমাদের দেশে হচ্ছে মানে আমাদের কোশ্চেনের জন্য তোদের লোডোজ অ্যাসপিরিন এবং ক্লোপিডোগ্রেল, এর মধ্যে ক্লোপিডোগ্রেল খুবই ইম্পর্টেন্ট। তোরা এক্সপেক্ট করতে পারিস কোনো শর্ট নোট বা ক্লোপিডোগ্রেলের সাথে অ্যাসপিরিনের কোনো কম্পারিজন দিয়ে কোশ্চেন চলেই আসতে পারে, ঠিক আছে। আর হিমাটিনিক্সের এর আগেরগুলো তো অলরেডি জানিস, তার মধ্যে আয়রন বা ভিটামিন বি12 ইম্পর্টেন্ট জিনিস পড়ে রাখবি যে ইন্ট্রাভেনাস আয়রন থেরাপি এখন খুবই মানে প্রেফার্ড এক্সামিনারদের জন্য, কারণ ওরাল আয়রন দিয়ে দিয়ে সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ইন্ট্রাভেনাস আয়রন থেরাপি কি কি রয়েছে? ইন্ট্রাভেনাস আয়রন থেরাপি হ্যাঁ, আয়রন সুক্রোজ আছে, নতুন যেগুলো রয়েছে হ্যাঁ আইসোমল্টোসাইট নতুন যেটা রয়েছে, ফেরিক কার্বক্সিমল্টোজ, ঠিক আছে। এই দুটো হচ্ছে একদম নিউয়ার এবং এই দুটো হচ্ছে লাগবে। প্যারেন্টেরাল আয়রন থেরাপির ইন্ডিকেশন পড়বি, নামগুলো পড়বি এবং এইগুলোর মধ্যে কোনটা কিভাবে দেওয়া হয় মোটামুটি একটা পড়বি। এটা তোর শর্ট নোট আসার খুব চান্স, প্লাস হচ্ছে ভাইভাতে তো আসবে। প্যারেন্টেরাল আয়রন থেরাপি, ভিটামিন বি12 এর মধ্যে তোরা যেটা পড়বি ওই ভিটামিন বি12 এবং ফোলিক অ্যাসিড, ওই কোনটা দুটো একসঙ্গে কেন দেওয়া হয়। যখনই তোর মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হবে কেন দুখানা একসঙ্গে দেওয়া হয়? কারণ একটা নিউরো পাথর রয়েছে, একটা হিমাটোলজিক পাথর রয়েছে। যদি আমরা একসঙ্গে না দিই গোটাটাই হিমাটোলজিতে চলে যাবে, নিউরোর অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। সাবঅ্যাকুইট কম্বাইন্ড ডিজেনারেশন অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড হবে। এটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যেগুলো বলছি দেখবি এগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসবে তোদের থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যালে। হোয়াই দিস টু আর কম্বাইন্ড। এবং ভিটামিন বি12 হওয়ার একটা মোস্ট কমন কজ যে পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া, সেই ব্যাপারটা পড়ে রাখবি। তোদের প্যাথোতেও আছে মনে হয় পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া কেন হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর ডেফিসিয়েন্সি, ওই ব্যাপারটা। ফলিক অ্যাসিড অন্যগুলো ইম্পর্টেন্ট না। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা হচ্ছে এরিথ্রোপয়েটিন। এরিথ্রোপয়েটিন কিন্তু শর্ট নোট হিসাবে বা ভাইবা হিসাবে আসবে। এরিথ্রোপয়েটিন কি, কোথা থেকে ওটা সিক্রেশন হচ্ছে এবং ইন্ডিকেশন সিকেডিতে কেন কি কি ব্যাপার, এরিথ্রোপয়েটিন এটা লাগবে। বাকি হচ্ছে ওই নিউট্রোপেনিয়া যেগুলো লাগবে ওগুলো জাস্ট নামগুলো মনে রাখ, খুব ভালো বলতে পারলে ভাইভাতে এগুলো ধরবেই, তখন এগুলো বলে দিতে পারলে আরো এক্সট্রা মার্কস উঠবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ 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 সার্গামোস্টিম, ফিলজাস্ট্রিম, এগুলো ঠিক আছে। জাস্ট নামগুলো মনে রাখ তাহলেই হবে যে নিউট্রোপেনিয়া ইউজ করা হয়। এবং নিউট্রোপেনিয়াটা কোথায় হয়? ক্যান্সার কেমোথেরাপি, মানে এভাবেই ঢুকে যাবে হয়তো। তখন ঢুকে যাবে তোর ক্যান্সার কেমোথেরাপির কিছু ড্রাগের নাম জিজ্ঞেস করবে, এবং ক্যান্সার কেমোথেরাপি আগের দিন পড়িয়েছি, জিজ্ঞেস করবে কোথায় নিউট্রোপেনিয়া বেশি হয়, কোনটায় নিউরোপ্যাথি বেশি হয়, কোনটা বেশি এমেটোজেনিক, আগের দিন পড়িয়েছি, খুব কমন। মানে এর থেকে যদি ক্যান্সার কেমোথেরাপিতে যাই, মোস্ট এমেটোজেনিক ক্যান্সার কেমোথেরাপিউটিক ড্রাগ কোনটা? হ্যাঁ বল, মোস্ট এমেটোজেনিক, এটা ধরবেই দেখবি, অনেকেই পাবি, ভাইভাতেও ধরবে। সিসপ্ল্যাটিন হচ্ছে মোস্ট এমেটোজেনিক, ঠিক আছে। এরকম এক্সাম্পল, নেফ্রোটক্সিকের এক্সাম্পল এগেন সিসপ্ল্যাটিন, বলছি আর কি। এইভাবে পরপর ঢুকে মানে চলে যাবে। প্লাজমা এক্সপ্যান্ডারের জাস্ট নামগুলো মনে রাখবি তাহলেই হবে, যে কিভাবে হঠাৎ করে একটা অ্যাক্সিডেন্ট কোশ্চেন আসতে পারে, অ্যাক্সিডেন্ট ভিকটিম এসছে, তোমার কাছে ব্লাড নেই বা ব্লাড থাকলেও এক্ষুনি ক্রস ম্যাচিং করতে পারছো না, বা ওর যে গ্রুপটা সেই গ্রুপটা নেই, তুমি কি দেবে? সেটা হচ্ছে প্লাজমা এক্সপ্যান্ডার দেবো। এবার প্লাজমা এক্সপ্যান্ডার যে কটা রয়েছে, এবং তার মধ্যে কিছু রয়েছে খুব একটা কস্টলি, কিছু আছে মানে অনেকটা জাস্ট এইভাবে কোশ্চেন আসতে পারে প্লাজমা এক্সপ্যান্ডার। আর হচ্ছে হাইপোলিপিডেমিক ড্রাগ, যদি আমরা বলি হাইপোলিপিডেমিক ড্রাগের হচ্ছে একটা হচ্ছে হাইপোলিপিডেমিক ড্রাগ, লং কোশ্চেন আসতে পারে তোদের, সমস্ত কিছু মানে কি কি ড্রাগ রয়েছে কি কি পুরো ভাগ করে লিখবি। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অফকোর্স হচ্ছে স্ট্যাটিনের মেকানিজম অফ অ্যাকশন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তোরে ভাইবা ধরবেই। তারপরে আসছে স্ট্যাটিনের মেকানিজম অফ অ্যাকশন এবং স্ট্যাটিনের অ্যাডভার্স এফেক্ট, ঠিক আছে। অ্যাডভার্স এফেক্ট কি কি হতে পারে, এবং যেটা শুনতে চাই ওই মায়োপ্যাথি, বিভিন্ন টাইপের মায়োপ্যাথি মানে মাসল পেন, ওই ব্যাপারটা জানতে হবে। এবং স্ট্যাটিন যদি কম্বাইন করা হয় অন্য হাইপোলিপিডেমিক ড্রাগের সাথে, এই মায়োপ্যাথি বাড়তে পারে। মোস্ট কমনলি কোনটার সাথে সব থেকে বেশি বাড়ে, সেটা হচ্ছে জেম ফাইব্রোজিল। জেম ফাইব্রোজিল হচ্ছে ফাইব্রিক অ্যাসিড ডেরিভেটিভ, যেটার ফলে ম্যাক্সিমাম মায়োপ্যাথি হয়, প্রচন্ড মায়োসাইটিস মায়োপ্যাথি হয়, তাই জন্য এটা বন্ধ করে দিতে হয়। এটা হচ্ছে স্ট্যাটিন সংক্রান্ত সমস্ত কিছু খুবই ইম্পর্টেন্ট। স্ট্যাটিনের পর নেক্সট হচ্ছে নিয়াসিন বা নিকোটিনিক অ্যাসিড। নিয়াসিন কিন্তু খুব কম ইউজ হয় আমাদের, কিন্তু এক্সাম পারপাসে খুব ইম্পর্টেন্ট। নিয়াসিন হচ্ছে খুবই ভালো একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে, যদি তোদের ধরে যে এইচডিএল কে বাড়াতে পারে একমাত্র, সেটা হচ্ছে এক্সাম্পল নিয়াসিন।
কিন্তু তারপরেই কোশ্চেন আসবে তাহলে কি নিয়াসিন ইউজ হয়, কেন ইউজ হয় না, তখন ফ্লাসিং। হ্যাঁ, নিয়াসিনের অ্যাডভার্স এফেক্ট গুলো, জাস্ট এভাবেই কোশ্চেন গুলো হবে, বুঝতে পারলি তো। নিয়াসিন খুবই ভালো ড্রাগ, কিন্তু এই অ্যাডভার্স এফেক্ট, প্রচন্ড ফ্লাসিং হয়, কেউ সহ্য করতে পারে না, সবাই স্টপ করে যায়। এবং তার জন্য এখন নিউয়ার, মানে তোরা যখন প্র্যাকটিসে যাবি দেখবি নিউয়ার অনেক কিছু আনার চেষ্টা করছে যাতে ফ্লাসিংটা কম হয়, তবুও এখনো পর্যন্ত এটা পপুলার হয়নি। ইজেটিমাইব হচ্ছে নেক্সট থিং। ইজেটিমাইব সাধারণত কম্বাইন করা হয় স্ট্যাটিনের সাথে, কম্বিনেশন হচ্ছে ভালোভাবে কাজ করে যদি এগুলো কম। ইজেটিমাইব, ঠিক আছে, ইজেটিমাইব। হ্যাঁ, ফাইব্রিক অ্যাসিড ডেরিভেটিভ হচ্ছে ফেনোফাইব্রেট। ফেনোফাইব্রেটটা রয়েছেই, কিন্তু ফেনোফাইব্রেটের মেকানিজম অফ অ্যাকশনটা তোদের মেকানিজম অ্যাকশন কি বলতে পারবি, কোন এটার উপর কাজ করে? পিপিএআর। হ্যাঁ, গামার উপর কে কাজ করে? এভাবেই কোশ্চেন আসবে না, কে কাজ করে অন্য কোনো ড্রাগ, অন্য কোনো চ্যাপ্টার থেকে কে বলতে পারবি? পিপিআর আলফার উপর কাজ করে ফাইব্রিক অ্যাসিড ডেরিভেটিভ মানে ফেনোফাইব্রেট। গামার উপর কে কাজ করতে পারে? এভাবেই কোশ্চেন আসবে আর কি। ডায়াবেটিস পায়োগ্লিটাজন নাম শুনেছিস? থায়াজোলিন ডাইওয়ান্স, ওটা হচ্ছে পিপিআর গামার উপর কাজ করে, ঠিক আছে। এবার এবার আবার হাইপোলিপিডেমিক একটা আছে যেটা পিপিআর আলফা গামা দুটোর উপরই কাজ করে, কেউ বলতে পারবি? আলফা গামা দুটোর উপরই কাজ করে, নাম হচ্ছে সারোগ্লিটাজার পড়ানো হয়েছে, এবং ওটা হাইপোলিপিডেমিক ড্রাগের মধ্যে। সারোগ্লিটাজার ধরে এখন, এবং বলতে পারলে খুবই ভালো। এবং সারোগ্লিটাজারের ইন্ডিকেশন হচ্ছে ইন্ডিকেশনটা কি? আমরা স্ট্যাটিন দিচ্ছি, স্ট্যাটিন দেওয়ার পরও ডায়াবেটিস ডিসলিপিডিমিয়া, মানে ডায়াবেটিস ডিসলিপিডিমিয়া হচ্ছে এমন একটা, তার ডায়াবেটিস রয়েছে তার সাথে ডিসলিপিডিমিয়া আছে, মানে এলডিএল বেশি, এলডিএল কোলেস্টেরল বেশি, অন্য নর্মাল কোলেস্টেরল বেশি, এটসেট্রা। স্ট্যাটিন দেওয়ার পরেও যদি ট্রাইগ্লিসারাইড না কমে, মানে ট্রাইগ্লিসারাইড আরেকটা ফ্র্যাকশন, তো ট্রাইগ্লিসারাইড 250 বেশি থাকছে, ধর অলরেডি ডায়াবেটিস রয়েছে, ডায়াবেটিস থাকলে এটা ডিসলিপিডিমিয়া থাকেই, কোলেস্টেরল ট্রাইগ্লিসারাইড সব বেশি, আমরা স্ট্যাটিন দিচ্ছি, ঠিক আছে। স্ট্যাটিনের এক্সাম্পল ধরবেই, অ্যাটোরবাস্ট্যাটিন, রোজুবাস্ট্যাটিন এগুলো রয়েছে, ঠিক আছে। স্ট্যাটিন দেওয়ার পরও যদি ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল 250-এর বেশি থাকে, 250-র বেশি থাকে, তখন আমরা ইন্ডিকেশন হচ্ছে এই সারোগ্লিটাজার। এবং সারোগ্লিটাজারের আরেকটা নিউ ইন্ডিকেশন হচ্ছে ফ্যাটি লিভার, নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, এটা নিউ ইন্ডিকেশন। এগুলোই আস্তে আস্তে আসবে, এবং বলতে পারলে আরো ভালো। ফ্যাটি লিভারের ক্ষেত্রে অলরেডি ইন্ডিকেটেড দেওয়া হবে সারোগ্লিটাজার, ঠিক আছে। আর ওই স্ট্যাটিন যেমন বলছিলাম, আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে স্ট্যাটিন ইউজুয়ালি কেন বেড টাইমে দেওয়া হয়? এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, কেউ বলতে পারবি? হ্যাঁ, কোলেস্টেরল বায়োসিনথেসিস পাথওয়েটা বলতে হবে, সেই বায়োসিনথেসিসটা ম্যাক্সিমাম হয় হচ্ছে রাতে, তাই জন্য কোলেস্টেরলটাকে জাস্ট আমরা ব্লক করছি, রেট লিমিটিং স্টেপটাকে আমরা ব্লক করছি এইচএমজি কোয়ে রিডাক্টেজ ইনহিবিটর। সেই রেট লিমিটিং স্টেপ ওই এইচএমজি কোয়ে রিডাক্টেজ ম্যাক্সিমাম কাজ করে নাইট টাইমে, তাই জন্য ইউজুয়ালি নাইটে দেওয়া হয়। এবং নেক্সট আসবে অ্যাটোরবাস্ট্যাটিন বা রোজুবাস্ট্যাটিন আমরা যে ইউজ করছি, সেটা কি তাহলে নাইটেই দিতে হবে? তা কিন্তু নয়। নেক্সট হচ্ছে, মানে ফ্লিপ হচ্ছে, অ্যাটোরবাস্ট্যাটিন বা রোজুবাস্ট্যাটিন দুটোই হচ্ছে খুব লং অ্যাক্টিং, তাই জন্য নাইট টাইমে না দিলেও হবে। প্রথম যে স্ট্যাটিন গুলো এসেছিল সেগুলো নাইট টাইমে দেওয়া হতো, কারণ সেগুলো শর্ট টি হাফ ছিল, কিন্তু সেই কনভেনশন অনুসারে এখন আমরা নাইট টাইমেই দিই, একটা টাইমে দিতে হবে তো মনে করে নাইট টাইমে দিই। কিন্তু অ্যাটোরবাস্ট্যাটিন রোজুবাস্ট্যাটিন হচ্ছে লঙ্গার অ্যাক্টিং, 24 আওয়ার্স অ্যাক্ট করে, তাই যে কোনো টাইমে দিলেই হবে। এটাও কিন্তু একটা কোশ্চেন যে নাইট টাইমেই দিতে হবে তাই বলে, তাহলে কি এখনো এগুলো দেওয়া হয়? এটা একটা ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে এটার ক্ষেত্রে নিয়াসিন তো বললাম, সারোগ্লিটাজার হলো স্কাল। স্কালের পরে কিন্তু ফিমার হয়েছিল গ্রুপে। যাক, ঠিক আছে, তো আজকে আমরা পেলভিসটা পড়ে নিই, ফিমারটা তাহলে অন্য কোনো দিন আবার হবে, ঠিক আছে। তো এই পেলভিসটা এগুলো পড়ে হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন চ্যাপ্টারে। দিস ফলস আন্ডার আইডেন্টিফিকেশন চ্যাপ্টার and it's part of identification by the bones. So today we'll learn about articulated pelvis. Okay, this is articulated pelvis. What does it comprise of? It comprises of ilium and sacrum. Okay, so first we have to know about the anatomy. So these are the specific things we will be requiring to know and learn about this articulated pelvis. First are the pelvic bones that we discussed just now.
It comprises of sacrum, coccyx, and two set of hip bone. Hip bone, that is also called as innominate bone. It comprises of ilium, ischium, and pubis. Okay, and there are pelvic joints relevant to our topic. That is, one is pubosymphysis joint and sacroiliac joint. This is pubic symphysis joint, sacroiliac joint, and sacrococcygeal joint, but we don't have coccyx here, so it's not there at present. So these are the things we will be discussing. Sacral promontory, you know, this one is sacral promontory, this part, okay, and rest I will be discussing right now. First we will start about what is triradiate cartilage. This will be a question in your practical exams, so you should know that the three bones, ilium, ischium, and pubis, joins and forms a triradiate cartilage right here, okay, inside till. So if the examiner asks to show you, you will just show it here, okay. So this is about the pelvis. So the question will be coming in your exam is, what is this? So you will hold the sample in anatomical position and then you will answer that it is a human articulated pelvis, dried and devoid of soft tissue. This will be your answer. Then you will come to the medico-legal opinion formation part. So the next question will be, what inferences can you draw from this given specimen to you? So you will answer that we can derive all this one, sex, age, whether injury is there or not, whether disease is there or not, whether stains are there or not, deformity, time since death, and manner of death. These things can be said from this bone. So what is missing? What can't we identify from this bone? That is race. Race has not been included here. So race is missing. So we will begin about how to differentiate the sex from pelvis. Okay. So sex, according to Krogman was an anthropologist. So he said that if you have the whole human skeleton with you, there are 100% chances that we can determine the sex from the whole human skeleton. And if you just have the skull, the percentage will drop to 95%. 90% from skull. And from pelvis, it is 95%. Okay. And if skull and pelvis both are available, then it becomes 98% chances that we can determine the sex from those given bone. Whereas long bones, only 80% chances are there to determine the sex. So there are 20% chance that we may not. From pelvis, there are 5% chance that we cannot determine, means we cannot say whether it is male or female. Okay. So this is as per Krogman, just as we have discussed right now. Entire skeleton 100%, pelvis and skull is 98%, only pelvis 95% chances of determining the sex. Skull is 90% and from long bones it's 80%. Okay. Now from the general characteristics features, we can determine the sex, whether this bone is male or female. Okay. Why is it relevant? Means why we are talking all these things. So in practice, in your means day-to-day life, after you become doctors, you may be posted in some government facility. Maybe you may join a government facility. There, what happens is, when you sit in periphery or any district hospital or any PHC, the police may come to you and say that they have found some bones dug in, means found in the earth, okay, in some soil body anywhere, and they will ask, he will say, please sir, please form me an opinion, what is this, whether it is of a human kind or what inferences it can be brought from these bones.
whether it is a human or animal, whether it is a male or female, what age it could be, whether this has any injury marks or not, stains are there or not. Just as the points we have discussed earlier, those points the police will ask you to say what it is. Then you will be holding, means you will be having this bone, and now you have to determine it, what it is, means what it could be. So these are the features from which we can identify whether it is a male or female. Okay. There are about 28 to 29 features. So few features will be overlapping. So we will take the majority of the features. Like in some, like few features may not give you the and may not help you to determine the sex. Okay. So this is the innominate bone. This is sacrum, okay, and this is articulated pelvis. We are missing the male pelvis, otherwise it would have been easier. So I have just one of them. So, okay, fine. As you can see, it states here, in male pelvis will be more muscular, more erect, and more massive in nature. The male pelvis is missing, but this is male. You can have a look at it. This is a male, okay. So as it stated here, Sir, only one single bone is given, which will be given. Supposedly, a policeman brings a set of bones, and it is of one single. How will we identify that it is a male or a female? We don't have anything to compare. which bone? If anything is given, any bone, supposedly a policeman found out a hip bone, Okay. a pelvis. Pelvis, okay, okay. And then there is nothing to compare to. So how will we identify it's a male, it's a male or it's a female? Okay, that we'll learn here, okay. I will teach you. So coming to the characteristic features, okay. What is the shape of the pelvis? How does it appear? Butterfly shape, fine. It could be. See there, general shape is deep funnel shaped, okay. Deep funnel shaped in male, whereas ball shaped in, flat ball shaped in female. So what it means is, funnel is something like this, okay, funnel, whereas ball is like this, okay. Second thing is the preauricular sulcus. So in where is preauricular sulcus? Sulcus, it's a question. So it is present just above the, if you can see there, hold that bone in your hand, just above greater sciatic notch, there will be a preauricular sulcus, just here, this one. This is the preauricular sulcus. Hold the bone inside. This is greater sciatic notch, and approximately here above it, there will be a preauricular sulcus. So thing is that in males it may not be there, okay. In males it may not be there, it may be very narrow or shallow, and in females it will be, what does it state? More prominent, broad and deep in females. Yes, you can see this is the greater sciatic notch, and here is the preauricular sulcus, okay, just here. Male, it may not be there, it may not be prominent, or it may be very narrow or shallow. So that is one good feature from which we can identify whether it is a male or female. Now coming to the next one, that is the greater sciatic notch, okay, greater sciatic notch. So what in males it will be narrow, okay. The width of the greater sciatic notch in males will be narrow, means width will be less.
You see, width is less. Whereas in female, it will be width will be more wide. Okay. Depth in males will be more. It will appear more. Okay. Depth is more. It will appear more in males, whereas in females, depth will appear less. Okay. See, width of greater sciatic notch is more in females, 51.5, whereas in males it is 46.5. Okay, these values you have to remember. Okay, then only when you measure, then you will get that whether it is male or female. You ask that question, these are the answers. How will you get? Average depth of greater sciatic notch is more or less more in male. It will appear more because the depth, the width is less in male. So it will appear more in males. Okay, but it is almost means near 32 millimeter and 31 millimeter. Okay. Now we form an greater sciatic notch index. Okay, it is width by depth by it will multiply it with 100. Width means this part, width and depth. Okay, numerator will be width and denominator will be depth. So we form an index where we get that in females it is more, about 166, whereas in male it is less, 145. So the thing is that why this bone is very important for determination of sex. Means we have other bones also, but Krogman has said that 95% chances are there we can determine the sex from this bone. So what happens is that from this bone, this particular bone, even in fetuses also we can estimate means we can determine the sex. Okay, fetus ho, whereas small children ho, adult ho, adolescent population, any man or means any individual we can determine the sex at any age. That is the most important thing about this bone. Whereas in other bones, like in skull, long bones, what happens is after puberty only we can estimate whether that it is a male or a female. In fetus we cannot, from adolescent population we cannot, but of this bone, specific bone, we can identify from young, means from fetus till old age. Okay, so this is bone is very important for determination of sex. Long bones, from long bones stature can be determined, so that is a very important factor. Stature means the best parameter or to determine the stature. Which one will you will say? You will say long bones, that is femur. Whereas if somebody asks you, tell me one bone from which the best parameter to determine the sex, you will say pelvis. Okay, fine. Now coming to the other parameters. Then there is ischial spines. Just as the greater sciatic notch ends here, you will see two prominent spines coming out. Mostly it will be broken in your, maybe broken I think, ischial spines. Is it there? Not there. Ache to? Thik ache. So in males, the ischial spines will be inverted. Okay, ischial spines. So what happens is the distance between the ischial spines is less in males, becomes less if it is inverted, whereas in females it will be everted. So distance between the ischial spines will be more. Okay. Next is ischial tuberosity. These are the ischial tuberosities, inverted, whereas in females it will be everted. Okay. Now is the next important thing is the kylotic line or chilotic line. See, from here the kylotic line starts. Okay, just I'll show you there. From your bone, hold it and
just try to figure it out. From here it starts and then it extends till this tuberosity. Okay. Whereas this part is called the anterior segment, anterior part or pelvic segment. Okay, this forms a ratio. We'll talk about it. Fine. So kylotic line index, sacral part by pelvic part into 100. So sacral part कार बेशी आछे male से. So it will be more in males, whereas in females it will be less. Okay. Body of pubis. Body of pubis is this part. Okay. In females it will be rectangular or quadrangular in shape, and it will be little bit more big in size. Whereas in males it will be triangular in shape, this part only. Okay, almost triangular. I'll show you. See. Males. Okay. Almost triangular. This is body of pubis. Okay. Females it is quadrangular or rectangular in shape, and it is little bit more bigger in females. Body of pubis. Okay. This is, what is this called? Obturator foramen. So this is circular or oval in shape in males. Okay. Whereas in females, it will be triangular in shape. Then comes superior ramus of pubis. This is the superior ramus of pubis. You can see this is a female one. Okay. In female one, this seems there is a means there is a thinning in, this is not a whole continuation of the bone. There will be some thinning, narrowing of the bone. Okay. So we can identify that it is of a female. Whereas in males, it will be like a, there will be no thinning. It will be like a continuation of a bone. Okay. More thick. Here it is thin. See, you can see here. There is a thinning. Okay. The ramus is not continuation, like not a single bone. Chapta হয়ে গেছে এখানে, ঠিক আছে? Narrowing is there. There is narrowing. It's not a whole continuation. Whereas in here, you see, it is thick. No thinning is there. Now comes ischiopubic index. Okay, this one is important. Washburn index. So how do you measure this index? Pubic length by ischial length into 100. So you see this is acetabular fossa. Okay, you will have your vernier caliper. You will put one end inside and another end here. Okay, this will give you what length? Pubic. Okay, and this here, what will you get? Ischial length. Okay, so pubic length by ischial length. So pubic length by ischial length. Pubic, I hope you can see. Pubic length, pubic length by ischial length. Fine, we get a ratio. So it is 91 to 115. It is more in females, whereas in males it will be 73 to 94, less. Okay, why? Because pubic length is more in females. Pubic length, जो kylotic index देखाला, pelvic part, देखली तो, it is more in females. Pubic length is more in females. Pubis should be more in females. Why? So, as we know, the general shape, as I told you, is flat ball shape. Okay. So, why is it flat ball shape? Yes, to accommodate the baby, to deliver the baby. Okay. So, if it becomes funnel shape, it will get stuck.
So the features like the ischial spines are everted in female so that the baby can come out easily. If the ischial signs were like this, then the baby cannot come out, it will be arrested. So in general, the female pelvis will be more spacious, capacious. The inlet, outlet, mid part, brim, everything will be more in females to accommodate the baby. Okay. Whereas in males, it will be heart shaped. The inlet will be heart shaped. So this is not a male pelvis, but still, if you can see, if the promontory, you see, if this promontory is little bit more, means protruding forward, it will form a heart shape. Okay, this is female. I don't have a male pelvis right now. So in male, the it will be heart shape, whereas in female it will be oval or circular shape. Next important one is the pubic. Okay. Subpubic angle. Okay, this is another important one. Subpubic angle is this part. It is U-shaped in females, U-shaped, and it is more obtuse. The degree will be 90 to 100 degree. Okay, in females, whereas in males this will be V-shaped. Okay, acute in males, and it will be 70 to 75 degree. Okay. Subpubic angle V-shaped, 70 to 75, U-shaped, 90 to 100 degree. So the most important parameters that differentiate the sex is, first is the greater sciatic notch. The only parameter if somebody asks you from which you can determine whether it is male or female, then you will say greater sciatic notch. Okay, from their width and depth we can form an index and we will come to know whether it's male or female. So the first and the most important is the greater sciatic notch, then comes the subpubic angle, then comes the preauricular sulcus, then comes other features. I will tell you, ischial spines. Okay, we discussed all this point. Coccyx is not there, but it is more movable in females. Okay, in males it is rigid. So we'll come here. These are two tubercles. Okay, this one, pubis. So this distance will be more in females. Okay, pubic part is more. So this tubercle distance means between these two tubercles, the distance will be more in females and less in males. This part. Okay. This is subpubic angle. Okay. Males 70 to 75. Females 90 to 110 degrees. Okay. This will be more prominent, massive in ischial tuberosity, males, where it will be less, comparatively less massive, less prominent. Okay. Then comes what? This one, acetabular fossa. This part will be more in males. বড় বোন ছেলেদের বড় থাকে তো বোনসটা, এটার ফোসাটাকে অ্যাকোমোডেট করার জন্য যে ফোসাটা থাকে সেটাও বড়, 52 millimeters in males whereas 46 millimeter in females. See, heart shaped in males, females elliptical or more circular type. Okay, these are the ischial spines. Distance between two ischial spines, these inside ones, these two, it's broken over here. Another thing is the ilium. Okay, these are the big bones, ilium. It will be more erect in males. Ilium will be more erect in males, whereas in females it will be less erect. Okay. This is greater sciatic notch. This is the depth, width. Okay. From this we can determine the sex. So width is more in
Width is more in females. Depth is more in males. Depth is less in males. Okay, clear. Distance between two ischial spines, coccyx, those parts we have discussed. This here inside part of this pubis, there may be parturition pits. The parturition pits are formed in while delivering a baby and after that, okay. It is there but less, okay. You can just check it out. Here there will be small pits. You can pass there also. As I discussed, kylotic line. Now there is another part. The articulation surface of the sacrum with the ilium. This is the articulating surface of the sacrum, okay. And give me just the hip bone once. No, we'll keep it. This is the articulating part, okay. Sacrum and ilium, sacroiliac joint. See, where do you think the articulating surface will be more, in males or female? Males, okay. Pelvic part is important for females. Male sacral part is important, okay. So sacral part is more prominent, means more articulating surface is there in males. So this part, okay, this part is obtuse in males, the articulating part. See, the ridges is there, no? This is the articulating part. It is obtuse. If you see the angle, this is obtuse. Whereas it will be acute in females. Acute in females, obtuse in males. Fine? This is greater sciatic notch. This is preauricular sulcus, just above it. Okay? It will be more deep and prominent in females, whereas males it will be less or it may not be there. Okay, preauricular sulcus. Fine. This, as we discussed earlier, ilium more erect in males. And the other parameters I told you, triangular, pubis is triangular in males. This will be oval or oval shape in males, whereas there it is quadrangular or rectangular in shape in females and oval or triangular in shape in females. Obturator. Now sacrum. If only sacrum is given in your exam, practical exam, you will state that it is a human sacrum dried and devoid of soft tissue. It is a human sacrum dried and devoid of soft tissue. This should be your first answer. Coming to the anatomy part, this is ala, this is promontorium, these are linea transversalis or linea transversae. These are S1, S2, S3, S4, S5, and coccyx is not there. Fine. These are foramina sacralis. So this promontory, it will be more prominent in males. Sex differences is in human sacrum. From human sacrum, how will you identify whether it's male or female? Size and shape, longer and narrower, only one is there. This is a male, okay.
longer and narrower in male. Female it will be shorter and wider. That pelvis you can hold and you can identify. Shorter and wider in females. Okay, curvature, this is important one. So in males it will be evenly curved, the curvature will be even. Okay, whereas in females it will be abrupt. Means what happens is first two vertebrae, sacral vertebrae, it will be straight and then suddenly it protrudes forward. Have you ever hold a laryngoscope or a intubation ET tube? No, to insert the ET tube you have to hold that. It is almost all similar. Okay, so more evenly distributed in males, whereas in females it is abrupt. Means first two vertebrae it will be erect and then suddenly it will gradually turns upwards. Sacral promontory, it is well marked in males. This thing will be protruding anteriorly. That gives the heart-shaped look in males. The sacral promontory is protruding out anteriorly. That gives the heart-shaped look in males. Whereas there it is less marked. Less marked so that baby can come out easily. If it becomes heart-shaped, baby will not come out. This part is also important. Sacroiliac articulation. Sacroiliac articulation is this part, okay? See, it states here, it is large and extends to 2.5 to 3 vertebrae. First vertebra, second vertebra, third vertebra. So 2.5 to 3 vertebrae, this the below the ridge part, if it ends here and it is above, means more than 2.5 and about 3, then it will be male. Whereas in females it will end at 2.5. If you count the transverse line, first vertebra, second vertebra, in females it will be end in about 2.5 vertebra. Okay, আড়াইটে vertebra পর শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এতে as I told you the sacral part is more, articulating surface is more, so things will extend till third vertebrae. Okay, sacroiliac articulation, this is a major identification characteristic. Sacroiliac articulation, curvature, these two are very important. Sacral promontory also. Now we form the sacral index. What is sacral index? Anterior superior breadth by anterior length. So this whole part by this whole part, we form an index. Okay, and this is body of first vertebrae. It will be more in males. Another index is Kimura's base wing index, or called alar index. So here, width of wing, this part. Okay, width of wing by breadth of first sacral vertebrae, this part. Width of wing by breadth of first vertebrae, we form an index. It will be giving some values. From those values, we can identify whether it's male or female. Another is coprobasal index. Here, breadth of first vertebrae is taken and then anterior superior breadth of the whole vertebrae is taken. So from these measurements we have formed, we can calculate some values, and if those values come near these values, then we can estimate whether it is a female or a male. So this you have to remember in your exams. So we will come to the age estimation. How will you estimate the age? Sex part is over. You have differentiated the sex. Now comes the police will ask what age could it be. So you have to find the age. So how will you find? There are two ways. The epiphyseal unions. Epiphyseal union, just as other bones, skull you have learned, long bones you have not attended, so that is bad. Fine. From epiphyseal union and from the changes of the pubic symphysis. So from only this small part, this is pubic symphysis, articulating surface.
Okay, from this part also we can identify, means we can determine the age. Okay, so first we will start with the epiphyseal union. What are the, what very few parameters are there, and easy also. Three parameters: iliac crest, ischial tuberosity, and acetabulum. Iliac crest, ischial tuberosity, and acetabulum. Iliac crest appears at 17 years in male, and in female it appears at 14 years, but fusion will be at 20 years. Fusion occurs at 20 years. So appearance is earlier in females. Mostly all bones, in all bones, the appearance and fusion are almost earlier than male, at least 2 to 3 years earlier. Ischial tuberosity, appearance 16 to 18 years and fusion in 16 to 17 years. Appearance 14 to 16 and 14 to 15. So these things you have to remember. There will be a big chart for all bones. So these values have been taken from the gallstone chart. So why gallstone chart? Other charts are also there. Many other anthropologists or the scientists have other charts also. But this gallstone chart, gallstone is a person, okay. He conducted studies on Bengali population, means our state, West Bengal. So Gallstone has performed the study on Bengali population and got these values. So why is it important? Because it is applicable. This chart is recognized by High Court, Calcutta High Court. So when the police has come to you, asked for the age, so you have stated the age, you will follow some chart. So you followed Gallstone chart. Now this becomes valid in Calcutta High Court. Okay. If you have followed some other chart, then that will be for other population. So this south, in south, there will be another chart. For north people, there will be another chart. So for Bengali population, east, Odisha and Bengal, this chart is followed, Gallstone chart. So this is an important question. The examiner will ask you what is Gallstone chart. So you have to state that the Gallstone was an anthropologist or so, and he conducted a study on Bengali population, and that chart is valid in Calcutta High Court. Issue of Paviogramus unites at 7 to 8 years. You should remember. Next comes by changes of the pubic symphysis. There are changes according to age, from which we can determine the age. So I will just try to make it fast so that it doesn't seem boring to you. Many scientists studied this part, okay? Many scientists, many anthropologists to determine the age from this part only. So I will just tell you only one scientist, anthropologist, that is Todd. As per his classification, we can estimate the age. Up to 20 years, up to 20 to 25, 25 to 30, 35 to 40, 45 to 50, and 50 years and above. So what are the changes we can identify from this part? So initially everything will be smooth, okay? And as the individual ages, things will get smooth. But between that, there will be few changes, I will tell you. Up to 20 years, it is smooth, okay? Then 20 to 25 years, it becomes ridged, okay? Billowing will be there. Ridged means irregular. So till 20 years, it was smooth. After 20 years, 22 to 25 years, it becomes ridged, irregular and billowing, okay? 25 to 30 years, billowing starts disappearing. Billowing means ridges, okay? Ubor khabor ke billowing bole. Terrain. So this billowing disappears gradually, and the anterior and posterior margins are becomes more prominent. At what age? 25 to 30 years. Okay. Then at 35 to 40 years, what happens is that the articulated surface becomes smooth, whereas the anterior and the upper and lower margins, the upper and lower margins are raised. Previously it was anterior and posterior margin were raised. Now it becomes upper and lower margins are raised. Okay. Later on,
at 45 to 50 years, we will see beaded appearance. Beaded rims means it is, if you see the map, have you seen the islands, Japan or Andaman Nicobar Islands? It will appear as dot 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 dot. These are beaded appearance, like a necklace. Okay, pearl necklace. So those are beads, beaded appearance. So if those beaded appearance are there here, then it is 45 to 50 years. Okay. Later on, there will be erosions and breaking of the margins. So what the bones you are holding will be holding here are, it will have broken margins. So it is of old age, more than 50 years. Okay. Why does it break? Because of osteoporosis. Fine. Now age estimation of sacrum. Only 2 points are important, 20 and 25 years. So body of sacral vertebrae unite with one another at 20 years, and this sacrum becomes whole bone at 25 years. See how everything is united. Okay. So we can state that it is above 25 years. Fine. Very easy. After, I mean, 25 বছরের পরে আর বলা যেতে পারছে না এই বোনটার থেকে, কিন্তু ওইটা থেকে বলা যেতে পারে। এটাতে এটা সব ফিউজ হয়ে গেছে above 25 years. Another thing is that sometimes the central part may not be united. This part will be united, but this may not be united. So that doesn't mean that it has not united. Means that's clear. That's what I have stated here. Central area may remain unossified up to 50 years or even later. Another thing is this one. Time since death. Time since death I have discussed earlier? No, not discussed. Up to 6 months, the bone will be, means if the bone is fresh, মাটির থেকে জাস্ট বার করা হয়েছে, and মানুষটা মরেছে হচ্ছে 6 মাসের মধ্যে, ঠিক আছে, within 6 months, what will happen is, if the bone has been given to you, it will be heavy, greasy to touch, bad odor will be coming out, and nitrogen content will be about 4.5%. Simple না? ফ্রেশ বোন হলে কি হবে? গন্ধ বের হবে, গ্রিজি ফিল হবে, আর কি হবে? আর যেটা হচ্ছে ফ্রেশ বোন থাকলে হোয়াইটিশ থাকে, means it has not been bleached, means it will be more white in color. এগুলো দেখে this has become yellowish type. Okay, fresh ones will be white, means more whiter in color. After 6 months to 1 year, what will happen? The tendons and ligaments may be seen attached to it. Other things will fall off or decomposed. 1 to 5 years, how will you identify? By microradiography or electron microscopy. Here we see the vacuoles. Means we'll cut the bone, take a small section, observe under electron microscope or radiography, whatever we do, we identify the vacuoles. If vacuoles are there, then means it is of human origin. But the apes will also have the similar architecture, so there is a fallacy. Okay. From 50 to 100 years, we'll identify from the nitrogen content. Nitrogen content is present in teeth also. Bones এও আছে, অনেক জায়গায় nitrogen content থাকে, আমরা তো কার্বনের তৈরি। So nitrogen content is 4 to 4.5%, means it is decreasing gradually. Fresh bones, nitrogen content in the bones will be more. Later on, gradually it will decrease. 4.5, 4.4, 4.3, 4.2. If it is more than 350 years, the nitrogen content will be less than 2.5%. Okay. 200 years, UV fluorescent method. What we do is, we cut the bone, means if it was a long bone, we'll make a section at the diaphysis, and then we'll expose it with UV lamp. Okay. If there is more bluish coloration, more bluish, the more fresh it is. The less bluish, and there will be a circular
outer margins and inner margin, there will be formed like a bullseye. বুলসাই দেখেছিস তো, যেখানে আমরা ডার্ট ফেলি, গোল গোল সার্কুলার, গাছের মধ্যেও দেখতে পাবি গোল গোল থাকে, ঠিক আছে? ওই ইউভি ফ্লোরেসেন্স লাইটে যদি ওরকম গোল গোল রিংস পাওয়া যায়, তাহলে মানে ওটা ডিমিনিশ হচ্ছে, ইট ইজ গ্র্যাজুয়ালি means become diminishes with age, the UV fluorescence. So up till 200 years we can identify by UV fluorescence. Means if above 200 years, the bluish fluorescence will be over. Mane ota the bone is more than 200 years old. Another is carbon dating. Carbon dating is done in for fossils. So when examiner asks you how will you identify, means how will you identify the time since death, don't start with carbon dating. Carbon dating is the least parameter in forensic medicine. Carbon dating is important only for fossils. Means anthropologist, those people will be using carbon dating. For us, this parameter is important. Okay. Now manner of death. So cause of death could be due to bullet injury. Bone se jodi bullet lodge thake kimba ashe pache paoya jay, could be a bullet injury. Burns, from burns, bone jodi পোড়া থাকে, পোড়া bone হয়, তাহলে বলতে পারি cause of death. ঠিক আছে? ডিপ কাটস, মানে কেউ যদি ওই হেভি ওয়েপন দিয়ে চপ করে মেরে থাকে, তাহলে there will be impression on the bone. From there we can say the manner of death. Diatoms. You know what is diatoms? Yes, it is unicellular algae found in water. Not only sea, any water body it will have unicellular algae. So what is the importance of diatoms? Diatoms are important because suppose a drowning এ কি হয়, police has found a body floating in the pond ভাসছে, ঠিক আছে, বডি ভাসছে. So the police will bring the body to you and ask you whether he has died by drowning or somebody has killed him and disposed the body in the water. How will you identify? So in cases of drowning, what happens is the person will try to bachao, will try to resist to drown. So in that process he will drink water. যে জলটা ছিল সেটা খেয়ে নিচ্ছে. So the water enters his body, then it passes through the stomach to the intestine. There it gets absorbed by the inside the blood. It enters the blood, and later it goes into the bones also. So it can state that the person might have drowned. There are fallacies, those we will discuss in if you are doing your post-graduation in forensic, then we will discuss later. There are fallacies which may mimic drowning, but it isn't. Okay. Then there is fracture. Simple fracture is there. Poison. What poisons? Heavy metal poison. Heavy metal poison like mercury, lead, arsenic. Okay. These can be found. Okay. From this we can state the cause of death. So we have answered all the question. In what inferences can we draw? Fine.